பேசிட்டீங்களா? Awesome. So இன்னைக்கு டாபிக் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். மிஸ்டர் எம்எல்என் சார் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட். எம்எல்என் சார் வந்து இஸ் டூயிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பிஸ்னஸே பண்ணுறாரு. ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எல்லா மெம்பர்ஸும் வந்து லாஸ்ட் மந்த் வந்து கோ ஃபார் டிஜிட்டல் மை சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது டி ஹிம்செல்ஃப் வந்து பெங்களூர் போயிட்டு பெங்களூர் நல்ல ஸ்பீக்கராக ஒரு நல்ல ட்ரெயினராக வந்து ஸ்பீக் பண்ண சொல்லிட்டு அவரே அங்கே போய் நம்மளுக்காக ஸ்பீக்கர் கொண்டு வந்திருக்காரு. ரியலி தேங்க்யூ ஃபார் வெல்கம். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் சீஃப் கெஸ்ட் பிகாஸ் யூ தி ரைட் பர்சன் டு இன்ட்ரடியூஸ். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து என்ன பண்ணாலும் இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே பிஸ்னஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும்னா வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங், அதாவது பேனர்ஸ், ஆட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி டிஜிட்டலாக சோஷியல் மீடியாலேயே வந்து நம்ம வந்து பாப்புலர் பண்ணாதான் நம்ம பிராண்டிங் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இது வந்து இப்போது செமினார் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து ஏன் வந்து நான் வந்து டிஜிட்டல் கோரா, அதாவது சுரேந்தர் சார், சக்திவேல் சார் ஏன் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நான் வந்து பெங்களூரில் வந்து 2013 வந்து நான் வந்து இன்ஃபோசிஸில் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த போது சரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் படிச்சுட்டு போய் வெளியூரில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பெங்களூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணேன் எங்கே இது பண்ணாங்க. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போய்ட்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இன்ஸ்டியூட் இன் பெங்களூர் இங்கே நான் வந்து மாரத்தள்ளியில் இருந்தேன். ஸோ அந்த மாரத்தள்ளியில் சர்ச் பண்ணும்போது டிஜிட்டல் கோரான்ற இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து. ஸோ கூகுள்லேருந்து சர்ச் பண்ணி தான் நான் வந்து அவங்க மீட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா போயிட்டு இது பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ட்ரைனிங் அங்கே கிடைச்சிது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 பிளேசஸ் இன் பெங்களூரில் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட இன்ஸ்டியூட் வந்து இருக்குது. ஸோ 8 பிளேசஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்டி நகர், எலக்ட்ரானிக் சிட்டி, கல்யாண நகர், வனசங்கரி, அந்த மாதிரி ஜெயநகர், ஜேபி நகர். ஸோ ப்ரைம் லொக்கேஷன்ஸில் அவங்களுடைய இன்ஸ்டியூட் அது இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து சக்திவேல் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சிட்டியுடைய இன்ஸ்டியூட் வந்து டேக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஸோ ஹீஸ் அவர் குரு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நமக்கும் நல்ல ஒரு இன்புட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இங்கே நம்ம வெள்ளூர் வந்து கண்டிப்பாக அவேர்னஸ் வந்து நிறைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து எங்களுக்கு மெயின். தேங்க்யூ. Thank you all. Good evening everybody. I am Shaktivel, basically from Krishnagiri, but currently I am working in Bangalore as a digital marketing manager in Digital Mora. Previously I was working in automobile industry. Almost I have 9 years experience in digital marketing. Okay, so today why we are here, about what we are going to discuss. So we are going to discuss about digital marketing. How digital marketing important for our business. What is the impact? What is the power of digital marketing? About that we are going to discuss. Clear, right? So today everyone knows about the marketing. So marketing na normally எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்க? எப்படி awareness create பண்ணுவீங்க? Through banners, paper ads, then TV. Then okay. Social media is it normal marketing? It's a digital marketing. Social media also not the digital marketing. Getting right? So you are promoting your business through banners. Banners la advertisement பண்றீங்க, through papers, okay, through events. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்க. So உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது, உங்களுக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு? So இதெல்லாம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நீங்க எதுக்கோசம் பண்றீங்க? பிசினஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து உங்களுக்கு மோர் அவேர்னஸ் வரணும் இல்லையா? ஸோ நீங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு நார்மல் சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆர்டர் வச்சுட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ எதுக்கோசரம் பண்ணுவாங்கன்னாக்க அவேர்னஸ், த மெயின் திங் அவேர்னஸ். ஸோ நீங்கள் பேனர் வச்சு பண்ணுவீங்க, அதுவும் ஜஸ்ட் அவேர்னஸ். பட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்க உங்களுக்கு நீங்கள் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். தென் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, ஸ்மால் ஏரியா ரீச் பண்ணணும்னா முடியும். ப்ளஸ் டைரெக்டாக நீங்கள் என்கொயரி ஜென்ரேட் பண்ணணும்னாக்க கண்டிப்பாக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹோட்டலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்குது, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. I want to target who are using the particular Wi-Fi connection. இந்த ஹோட்டலில் Wi-Fi connection யாரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள மட்டும் நான் டார்கெட் பண்ணணும். ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் இது முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளூர் சிட்டியில்
Samsung people, Samsung mobile யாரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள மட்டும் நான் டார்கெட் பண்ணணும். Is it possible through digital marketing? ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் people வந்து நான் டார்கெட் பண்ணணும். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கே முடியாது, பட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஆல் இட்ஸ் பாசிபிள். பர்டிகுலர் ஏஜ், பர்டிகுலர் இன்கம், பர்டிகுலர் சிட்டி, பர்டிகுலர் வைஃபை கனெக்ஷன், that is possible through digital marketing. You are getting right? So, normal basically marketing means it is a process of promoting our business to reach the people, to get more awareness, more reach, then to get the conversion. Okay, why we are calling digital marketing? What is the difference between traditional marketing and the digital marketing? Can you tell anyone? What is the difference between traditional marketing, that means normal marketing, and the digital marketing? What is the difference? You mean offline marketing versus online marketing? Yes. So the difference, main difference, we are promoting our business through online digital channels. Online digital channels are nothing but through internet. Okay, internet use பண்ணி நம்மளுடைய business வந்து நம்ம create பண்ண முடியும். So internet use பண்ணும்போது என்னென்ன different ways, what are the different ways, what are the different methods, அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசுகிறோம். Getting right? So I want to ask one question. Last 3 years digital marketing growth எவ்வளவு சொல்ல முடியுமா? For example, 2017 only 65%. In 2018 almost it reached 95%. So what is the difference? 65 to 95, almost 30% increase. Current year 99% reached. Why it's reached? Almost every business, education, insurance, finance, automobile, every business. Even if anybody starts small sweet shop in particular small area, you want to digital marketing concept to build this business, to get more awareness, to reach a number of people. Okay, because the people can understand about the digital marketing benefit. That's a reason now everybody are using digital marketing concept. You're getting right? I want to show you a live report. Okay. So இன்னைக்கு world population எவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியுமா? Approximate. உலக மக்கள் தொகை almost approximate 7.7 billion. 7.7 billion. So இந்த வெப்சைட் உடைய நேம் பாத்தீங்கன்னா internetLiveStatus.com. Okay. So இது வந்து இன்னைக்கு ரிப்போர்ட், today report. Internet users in the world, total number of websites, email sent almost 192 billion. 1 billion equal to 100 crores. 192 billion means how much? Just think. Google searches today, blog post, tweets, videos by YouTube, photos through Instagram, Tumblr post, Facebook active users right now, Google Plus, Twitter, Pinterest active users, Skype, website, and computers sold through online, smartphones sold through online, tablets, internet traffic, electricity, CO2 emission. So why I am showing this report means out of 7.7 billion, almost 70 to 75% people are using internet. You are getting right? Almost 75% of the people are using internet. Even today, small child, சின்ன குழந்தை கூட மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இன்னைக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணலாங்கிறது ஒரு ஸ்மால் வீடியோ பார்க்க முடியாதுங்கிறது சின்ன குழந்தைக்கு தெரியும். ரைட்? ஸோ பிஸ்னஸ் பீப்புள் என்ன டார்கெட் பண்ணாங்கன்னாங்க, ஸோ இந்த பிளேசஸை டார்கெட் பண்ணாங்க, இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சேனல்ஸை டார்கெட் பண்ணாங்க. ஏன்னா வந்து பீப்புள் தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் பார்த்தீங்க, ஆல்மோஸ்ட் நியர் டு 3 billion. 3 billion மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 300 crores. In one place, just in one place, we can reach n number of people. You getting right? We can create more awareness. We can reach more. Okay, we can get conversion. We can communicate directly with the people. You getting right? So this is the advantage to digital marketing. So what are the different methods are there? About those ways we are going to discuss now. You getting right?
So I told you we are promoting our business through online digital channels. Okay, so just small definition. Digital marketing is nothing but it is a process of promoting our business products or services through online digital channels to reach the people to get the conversion. You are getting right? And the live report just now you see. Then today, how the people are depending on internet. You know, it's like Facebook, Instagram, Twitter. There are so many social media websites out there for every business. Can you tell for one of the business there is no online services? Can you tell any one of the business? Everything we can get it from online, right? For every business we can search through internet because all the information are available. You are getting right? So the benefit of digital marketing, okay, just in small period we can reach a number of people, we can create more awareness, we can generate the leads, we can get more conversions, okay, we can increase the reputation of our company, okay, we can reach worldwide very quickly. That is the benefit of digital marketing. Okay, so now the first method, SEO. SEO is nothing but search engine optimization. You are getting right? Search engine optimization. So, what is the purpose of SEO? Why SEO concept we want to use for our business? Our SEO concept is use for our business. When a person is searching on internet, we can be the first. Okay. So, how you will come in the first place? Sorry? Okay. 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 The madam told to come in the first place. Why you come in the first place? Why you should come in the first place? I would like to stand first always. So இன்னைக்கு நம்ம அதை நார்மலாக நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எது வருதோ அதுதான் பெஸ்ட் இல்லையா ஸோ சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு லைவாக காட்டுங்க Naveen, you are using a jewelry shop, right? So, என்னுடைய கீவேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி ஷாப் இன் வெல்லூர். ஸோ இந்த கீவேர்டை நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அஸ் ஏ நார்மல் பர்சன் வந்து பண்ணுவாங்க ஒரு கீவேர்டை யூஸ் பண்ணதுக்கு வை எதுக்கோசரம் அவன் கோருக்கு போகிறான் அவனுக்கு வேண்டியது பெஸ்ட் ரிசல்ட் அதுக்கோசரம் அவன் போகிறான். ஸோ நான் எப்படி டைப் பண்ணேன் ஜுவல்லரி ஷாப் இன் வெல்லூர். ஸோ இங்கே ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜஸ்டைல் வந்திருக்கு, ஸ்வேதா வந்திருக்கு, கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் 4th place இருக்கு. ஸோ அவங்க எப்படி வந்தாங்க 4th place? ஸோ த SEO பர்பஸ் என்னன்னாக்க we should bring our company, we should bring our website or we should bring our blog in first page of search engine. அதுக்கு எவ்வளோ பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஸ்மால் வெப்சைட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்மால் பிளாகோ வேணும். ஸோ அது இருந்தாங்க the SEO concept 100% it will help for your business. ஸோ நான் மேடம் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் போடணும்னு சொல்லிட்டு why we want to come in the first place? நம்ம எதுக்கோசரம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கினாக்க as per industry ratio 80% of the people they will check only first page result. So each page வந்து 10 result இருக்கும். Even in the first page maximum how many page result they will check? Maximum 5. First one click பண்ணுவாங்க, இல்ல செகண்ட், இல்லனா தேர்ட், இல்லனா ஃபோர்த், இல்லனா ஃபிஃப்த், மேக்ஸிமம் அவ்வளவுதான். ஸோ யாருக்கு வந்து பிசினஸ் கிடைக்கும்? either one within 5 either one அவங்களுக்கு பிசினஸ் கிடைக்கும். இந்த பிலோ ஈவன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல பிலோ இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பிசினஸ் கிடைக்காது இல்லையா. ஸோ அஸ் பர் இண்டஸ்ட்ரி ரேஷியோ இப்போ பிலோ இருக்கிறவங்களும் செகண்ட் பேஜில் இருக்கிறவங்களும் அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன? அவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வரணும், அப்போதான் அவங்களுக்கு பிசினஸ் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் குட் கொஸ்டின். ஓகே, they want to come first page, they should use SEO concept.
about that only I'm telling you now. So SEO நமக்கு SEO ப்ராஜெக்ட் இன்சைட்லன்னு சொல்லிட்டு auditing, keyword research, on-page optimization, off-page optimization, then competitor analysis. இது வந்து SEO ப்ராஜெக்ட் இன்சைட்லன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆடிட்டிங், பேசிக்கலி ஆடிட்டிங் என்ன? ஸ்கூலில் இருக்கிறோம், காலேஜில் இருக்கிறோம், ஆடிட்டிங் போயிட்டு இருக்காருன்னு சொல்கிறோம். ஈவன் கம்பெனிஸில் இருக்கும்போது ஆடிட்டிங் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆடிட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க நார்மலி? ஸோ குவாலிட்டி செக்கிங், நார்மலி குவாலிட்டி செக்கிங். ஸோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஸோ என்ன மிஸ்டேக் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஏன் ஸோ அசிங்கர் ஒரு பேக்கரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பேக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னென்ன எங்கெங்கே வைக்கணும், என்ன வேணும், ஓகே என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நார்மல் ஆடிட்டிங் பண்ணுவாங்க, குவாலிட்டி செக்கிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்க keyword research. Keyword research, the purpose of keyword research. So, what is auditing? Google will be looking at auditing. No, not Google. As a businessman, if you have a website or your blog, as your own, based on your own ideas, you should check what are the things you need. What are the things you need to Yes. come in first? Correct. So you should implement the concept for search engine, for Google. So Google க்கு some conditions இருக்கு. So அந்த condition பேஸ் பண்ணி உங்களோட வெப்சைட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அது என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கு அதை நான் சொல்ல போகிறேன். ரைட். ஸோ பேசிக்கலி ஆடிட்டிங் மீன்ஸ்னா உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருந்தாங்க, அந்த வெப்சைட்டில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு, என்ன சேஞ்சஸ் நீங்கள் பண்ணணும், என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது, அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க. அவ்வளோதான். நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறது இல்லை. சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ keyword research. So keyword research is nothing but we are going to find out the user's high search volume keyword. For example, jewelry shop in Vellore, அந்த கீவேர்டை நான் டைப் பண்ணேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நார்மலாக வந்து என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க? பெஸ்ட் ஜுவல்லரி ஷாப் இன் வெல்லூர், நியரஸ்ட் ஜுவல்லரி ஷாப் இன் வெல்லூர், கெட்டிங் ரைட். தென் டாப் 10 ஜுவல்லரி ஷாப் இன் வெல்லூர், இந்த மாதிரி கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஒர்க் இந்த கீவேர்ட் ரிசர்ச்சை யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் அந்த பர்டிகுலர் டைமிங், அந்த பீரியட் 3 months or 6 months, அந்த டைமிங்கில் எந்த கீவேர்டை வந்து பீப்புள் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டூல்ஸ் இருக்குது கூகுளில். அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் எந்த கீவேர்டு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த கீவேர்டை நம்ம வெப்சைட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்படி யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வேறு யூசர்ஸ் அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வெப்சைட்டு ஃபஸ்ட்டில் வரும். கெட்டிங் ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கீவேர்ட் ரிசர்ச். So those keywords you can use as a title, as a subtitle, or in the middle of the content, or as a targeted keyword. Somewhere you should use those keywords in our website. Yes. So through keyword research, we have to find some 7 to 8 best performing keywords. So in the Vellore, எந்த keyword வந்து jewelry shop கோசம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். So there is a tool name called Google Keyword Planner. Google Keyword Planner. Google Keyword Planner, it is developed by Google AdWords. Google AdWords ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அவங்க வந்து கீவேர்ட் ரிசர்ச்சை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. கீவேர்ட் ரிசர்ச் அந்த அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So keyword planner, Google Keyword Planner. So discover the keywords. I'm going to type.
ஸோ இங்கே லொக்கேஷன் டார்கெட் பண்ணுறேன் வெள்ளூர். வெள்ளூர் தமிழ்நாடு then duration last 12 months. Okay, last 12 months or 24 months. So here how many keywords I got it? Almost 1181 keywords. Can you see here? Okay, here you can see the relevance keywords that you provided. Best jewelry shop in Vellore, 10 to 100 people. Lalita jewelry, 100 to 1K. Gold jewelry online, 10 to 100. So Lalita jewelry gold necklace design with price, 10 to 100. Getting right? So இது வந்து வெள்ளூர்ல இருக்கிறவங்க வந்து செக் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ பேர் செக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சைட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், 10 to 100, 10K to 1K. ஸோ இங்கே எந்த வெப்சைட்டில் வந்து அதிகமாக எந்த கீவேர்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? லலிதா ஜுவல்லரி. பட் லலிதா ஜுவல்லரி that is one of the personal. We are getting right. So that is we can't use that one as a keyword. We are getting right. If you use Lalita jewelry, definitely you will get only Lalita jewelry results. So the particular brand name is more popular. That's the reason when the user are using the particular brand name, they will appear in the first page. For any business, if anybody use your particular brand name, 100% you will come in the first position. But today the people, how they are checking? The coming next generation, the people, how they will check? Best jewelry shop in Bangalore. Like that only they will check. So for those keywords, we have to bring our website. So these are the keywords you are saying. Okay, 10 to 100, 100 to 1K. So like that. Okay, so here, which keyword is more popular? Which keyword people are using more? Those keywords we have to find out. Getting right? Almost 1181 keywords people are used in Vellore to get the jewelry shop. Getting right? Ready, right? So that is nothing but keyword research. Okay. These keyword ideas, the users keyword, what users use in the search engine. But our work is as a company employee, as a company manager, whatever. Okay. So உங்களுடைய ஒர்க் என்னன்னாக்க அதில் வந்து the meaningful keyword, the meaningful high search volume keyword நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நோ, நம்ம வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கிற அதிகமாக சர்ச் பண்ணியிருக்கிற கீவேர்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Definitely. Yes. Definitely. That's why here there are 1000+ words are there. In those keywords we have to find out which are the keywords more powerful and which are the keywords which well meaningful. Those keywords we have to find out, then we have to use those keywords in our website. You are getting right? So next one, on-page optimization. So on-page optimization, why we have to use for our website or for your blog? On-page optimization is nothing but it is a process of doing the changes within the website to increase the internal strength of our website. இப்போ நார்மலாக ஒரு பேக்கரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கீவேர்ட் ரிசர்ச் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன். கீவேர்ட் ரிசர்ச்னால் நத்திங் பட் எந்த ஸ்வீட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அதிகமாக சேல் ஆகிருக்கு, அந்த ஸ்வீட்ஸை வந்து நம்ம பேக்கரியில் வச்சா நமக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் வரும். சேம் திங் கீவேர்ட் ரிசர்ச். நம்ம வெப்சைட்டுக்கு எந்த கீவேர்டை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம வெப்சைட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு, அந்த கீவேர்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் கீவேர்ட் ரிசர்ச். On-page optimization is nothing but doing the changes inside the website to increase the internal strength. நம்மளுடைய பேக்கரியோடைய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ அதிகமாக சேல் ஆகிற ஸ்வீட்டை எங்கே வைக்கணும், கேஷ் கவுண்டர் எங்கே வைக்கணும், பவர் பாயிண்ட் எங்கே வைக்கணும். ஸோ நம்மளுடைய பேக்கரி வந்து should be attractive. The user பார்க்கும்போது அட்ராக்டிவாக இருக்கணும். Then only the people will get the trust.
The same concept we are going to use the on-page optimization. Okay, you are going to increase the internal strength of your website to increase the quality. Okay, so next when the users are using keywords in the search engine, okay, immediately the Google robots will collect the information from the website for the user targeted keyword. When the Google robots collecting the information for the user targeted keyword from your website should be easy to understand. For that purpose, we should increase the internal strength. If it is easy, immediately it will collect the information, then it will be indexed in the search engine. Getting right? Sir, excuse me. Yeah. Before starting this, we need a display of product or something else, which how the marketing is going on, so that we can also understand what is the keyword and what is the optimization level, what is first come, what is last come. Should be very clear. If you go any product, Okay. if you go for Apple, if you go for Amazon they are selling the Apple phone in there. So how they are coming with that? What are the keywords that are using for that? So through that, if you start this, definitely they will all understand. They won't ask repetitive questions. No, the same thing when Your point is right. You are explaining what are the digital concepts. Yeah. Before that, you just show me an outline of a product, how they are inserting, and what are the steps involved in that. After that, in that, you stage by stage, you explain this is the word of keywords such as here only the specific word is come. If you go for shoes, I need leather shoes or something like synthetic shoes or chappals. Like that you are explaining, this is the keywords you are using. Like that you can explain something once you show the outline picture. This is what the visual marketing. So you are asking the examples, right? Just show me one optimum way how they are displaying the digital marketing. Okay. And how they are entering into it, what are the steps involved in that, how the picturization has to be, and what are the input has to be loaded in that. After that, we explain one by one, that definitely we can get understanding. Done. Give me one example of any product which is already in online. Done. So I am using the keyword web design company in Vellore. Okay. So when I use web design company in Vellore, so I am getting these are some companies. Web design Vellore. Website development company in Vellore. So here for this particular company, there are 3-4 companies are there. Okay, but here you can see the title here. The first one, the keyword they used web designers in Vellore. Then best digital online. Then best website designing companies. Then website development company Bangalore. These kind of keywords they are using for their website. Okay, so. Yeah, this is a keyword, website development company Vellore. So, first thing, we have to find out the keywords. So here, I am going to type web design company in Bangalore, Vellore. So when I type the web design company in Vellore, I am getting around 230 keywords.
keyword ideas I am getting through Google search engine, because those keywords people are used in the search engine, in the Google. That's the reason these are the keywords I am getting through Google Keyword Planner. Okay, so our first thing is we have to, before build the website, okay, before we edit anything in your website, you should find out the high search volume keywords. எந்த கீவேர்டை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த கீவேர்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். தென் அந்த கீவேர்டை நம்ம வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணணும். as a டைட்டிலாகவோ இல்லை சப்டைட்டிலாகவோ இல்லை கண்டென்ட்லையோ சம்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த வெப்சைட், இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் என்ன டைட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ go to control U source code. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் என்ன டைட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கனாக்க கண்ட்ரோல் F டைட்டில். So they are using right information technologies, Vellore web developers, right infotex web development company in Vellore. See, they are using different type of keywords. Right? So why they are using more title there? Because in this keywords, okay, in the keyword, எந்த keyword யூஸ் பண்ணாலும் அவங்க வெப்சைட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல வரும். அதனால தான் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரெடி ரைட்? பட் ஆஸ் பர் SEO நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணா தட் இஸ் பேட். ஓகே, the search engine, the Google will treat us that is spam. Ready right? So first thing, find out high search volume. Maximum use 2-3 keywords. That is enough. Ready right? So you are getting the connection right between keyword research and on-page optimization. So நம்ம keyword research பண்ணி using on-page optimization யூஸ் பண்ணி நம்ம வெப்சைட்டை அப்டேட் பண்ண போகிறோம். அதுதான் on-page optimization. ஓகேவா? ஸோ the Google வந்து அந்த ரேங்க் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் எப்படி வருதுனாக்க அந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டு வந்து ஹை சர்ச் வால்யூம் கீவேர்டா இல்லையா, நம்ம யூஸ் பண்ணுற கண்டென்ட் வெதர் யூனிக் கீவேர்ட்ஸா இல்லை டூப்ளிகேட் கீவேர்ட்ஸா. ஓகே, தென் அந்த டைட்டிலுக்குன்னு ஒரு லென்த் இருக்கு. த சர்ச் இன்ஜின் டிசைடட் சம் லென்த் மேக்ஸிமம் 71 கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும். நீங்கள் மோர் தென் 71 கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க உங்களுடைய ரேங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வராது. த சர்ச் இன்ஜின் வில் ட்ரீட் அஸ் தட் த ரேங்க் வில் கம் டவுன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் சம் கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணணும். ஈவன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ரிசல்ட் வந்தது இல்லையா, இதில் சம் ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டில் வந்து டாட் இருக்குது. டாட் ஸோ இந்த இதில் வந்து டாட் இல்லை. ஏன் டாட் இல்லைனாக்க யாரெல்லாம் மோர் தென் 71 கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய ரிசல்ட் வந்து வித் டாட்னு வரும். யாரெல்லாம் வந்து SEO கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி வித்தின் 71 கேரக்டர்ஸ்குள்ளே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டாட் வராது. ஸோ நீங்கள் மோர் தென் 71 கேரக்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க கூகுள் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ஃபீல் பேட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி யுவர் ரேங்க் வில் கம் டவுன். ஸோ ஓவரால் யூசிங் பேஸ்ட் ஆன் த SEO கான்செப்ட், ஓவரால் இம்ப்ளிமெண்டட் த SEO கான்செப்ட் ஃபார் தோஸ் பிஸ்னஸ், those people only will come in the first position. You are getting right? So why they want to come first position, I told you. You are getting right? The next thing, off-page optimization. So the purpose of off-page optimization, we are promoting our business in other places, other sites. For example, நான் பேக்கரி சொன்னேன். ஸோ உங்கள் பேக்கரி நீங்கள் ஆடிட்டிங் பண்ணீங்க, தென் அதிகமாக செய்யற ஸ்வீட்டை நீங்கள் கடையில் வச்சுருக்கீங்க. உங்கள் கடையை வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷன், யூஸர் பார்க்கும்போது அட்ராக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வந்துட்டு இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில். ஸோ இஸ் இட் எனஃப்? உங்களுக்கு அதர் லொக்கேஷனில் இருந்தும் பிஸ்னஸ் வேணும். அதர் லொக்கேஷன்லேருந்து பிஸ்னஸ் வேணும்னாக்க என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ரொமோட் பண்ணுவீங்க. த்ரூ பேனர்ஸ், த்ரூ பேம்ப்ளெட்ஸ், இந்த மாதிரி த்ரூ ஈவெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் அதர் பிளேஸில் ப்ரொமோட் பண்ணி கஸ்டமரை நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் கொண்டு வருவீங்க. Same way, the off-page optimization method is nothing but we are promoting our business in other sites.
in n number of other sites. There are so many methods are there, like article submission, blog promoting like that. So using the off-page optimization, we are going to promote our business in other sites. So what is the advantage? நம்ம அதர் சைடில் வந்து நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் கண்டென்ட்டை ஏன் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும்? ஸோ ஏன் அப்டேட் பண்ணணும்னாங்க, கூகுளில் நான் வந்து வெப் டிசைன் கம்பெனி பெங்களூர் அப்படின்னு டைப் பண்ணேன். ஸோ இந்த கூகுள் ரோபோட்ஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணும். அப்படி கலெக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் வெப்சைட்டில் மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டு எந்தெந்த வெப்சைட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அந்த வெப்சைட்ல இருந்து கூட கலெக்ட் பண்ணுவோம். அப்படி கலெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய கண்டென்ட் அதர் சைட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தாக்க உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், உங்கள் குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சர்ச் இன்ஜின் இந்த மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி அதர் சைட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தாக்க உங்களுடைய பிஸ்னஸ் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்தாக்க த சர்ச் இன்ஜின் வில் ட்ரீட் அஸ் வெரி குட், ரைட்? Then your rank will increase. Then automatically you will come in the first position. Right? That is nothing but off-page optimization. Got it, right? Next one, competitor analysis. So competitor analysis nothing but how our competitors are performing. So when I type here web design company in Vellore, so Red Bike Studios இங்கே வந்திருக்கு, இது ஒரு கம்பெனி. ஸோ அசூம் தட் நம்மளுடைய கிளைண்ட் கம்பெனி சிக்ஸ்த் ரிசல்ட்டாக நம்ம இருக்கோம். ஸோ நம்மளுடைய மெயின் காம்படிட்டர்ஸ் யார் இப்போ? above 5, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் அவர் காம்படிட்டர்ஸ். பட் அவரோட மெயின் காம்படிட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு மேலே யாராவது இருக்காங்களோ அவங்க தான் நம்மளுடைய மெயின் காம்படிட்டர்ஸ். ஸோ நம்மளுடைய ஒர்க் என்னன்னாக்க நம்மளுடைய காம்படிட்டர்ஸ் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் வந்தாங்க, வித்தின் 5th எப்படி வந்தாங்க, ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன மாதிரி டைட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன மாதிரி கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இமேஜ், வீடியோ, தென் ஆஃப்-பேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் யூஸ் பண்ணி எங்கெல்லாம் அவங்க ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க, அந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் த காம்படிட்டர் அனாலிசிஸ். அதுக்குள்ள சம் டூல்ஸ் இருக்குது, அது வந்து பெய்ட் டூல்ஸ். அந்த பெய்ட் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய காம்படிட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆன் பேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய வெப்சைட்டை, அவங்களுடைய பிஸ்னஸை, கீவேர்ட் ரிசர்ச் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த கீவேர்ட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆன் பேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் யூஸ் பண்ணி எங்கெல்லாம் அவங்க ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க, அந்த பிளேஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸை சேஃப்டியாக நம்ம பில்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணதாக்க 100% உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த SEO கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் 1 month யூஸ் பண்ணி விட்டாக்க தெர் இஸ் நோ யூஸ். நீங்கள் SEO கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனாக்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய காம்படிட்டர்ஸ்க்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லையா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும். கான்ஸ்டன்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ரிசல்ட் கிடைக்கும். No, that is for Google AdWords. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம ஆர்கானிக் ரிசல்ட்னு சொல்கிறோம். SEOவில் வந்து ஆர்கானிக் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே பே பண்ண போகிறதில்லை. நம்மளுடைய வெப்சைட்டை நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம், ஓகே? நமக்கு எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கே நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். அதை பேஸ் பண்ணி சர்ச் இன்ஜின் உங்களுக்கு ரேங்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ஓகே? கீவேர்டுக்கு நீங்கள் எப்போ பே பண்ண போகிறீங்கன்னாக்க ஃபார் Google AdWords. ஸோ I will show you what is that. By Villas in Chennai. So இந்த கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணப்போ இந்த மேலே இருக்க ரிசல்ட் பாருங்க, AD ads, இதெல்லாம் வந்து த்ரூ Google AdWords. அந்த கீவேர்டுக்கு வந்து நம்ம பே பண்ணணும். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா சரி இண்டிபெண்டன்ட் வில்லாஸ், இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் ரிசல்ட். ஸோ இந்த கீவேர்டுக்குள்ள நம்ம வந்து அமௌண்ட் பே பண்ண போகிறது, ரைட்? ஸோ மேலே இருக்கிற ரிசல்ட்டை வந்து இந்த ஆட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அதை வந்து Google ஆட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பெய்ட் ரிசல்ட். நம்ம அதுக்கு பே பண்ணணும். நம்மளுடைய கண்டென்ட்டை அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க, நம்ம அதுக்கோசரம் பே பண்ணணும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த SEO கான்செப்ட். SEO concept is the basic fundamental of digital marketing. ஓகேவா? ஸோ SEOவில் நீங்கள் தரமாக இருந்தீங்கன்னாக்க, SEO கான்செப்டை நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க
100% you can get more results. You're getting right? So this is one of the method actually. This is one of the way to get the more business. So next one, social media marketing. So what are the social websites out there today? Like Facebook, Twitter, Instagram. So உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் Facebookல. So the social marketing website here, what are the different ways to reach the people? என்னென்ன different ways நீங்க நிறைய பேரை ரீச் ஆகணும். What are the different methods? Profile நார்மலா profile create பண்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். Then how? Then so the first thing is, first you should create your business group. Okay, then you can invite n number of people. So whatever you update, whatever you post, so all the people can get the awareness. The reach also they will get. Then you should join with other groups. Why you should join with other groups? You should join with n number of groups. For example, ஜோலி ஷாப் இருக்குனாக்க இந்த லோக்கல் ஏரியாவில் என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்கும் இந்த குரூப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும். இல்லைன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் குரூப்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணணும். வை யூ ஷுட் ஜாயின் வித் அதர் குரூப்ஸ். ஸோ எதுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னாக்க அந்த குரூப்பில் அவங்க என்னென்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்டேட் பண்ண போகிறாங்களோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஐடியாஸ் கிடைக்கும். அவங்க பிஸ்னஸ் பற்றி அவேர்னஸ் கிடைக்கும். ப்ளஸ் we also can share our post in that particular other groups. When you post your content in other groups, whoever are there, யாரெல்லாம் அந்த குரூப்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிடைக்கும். Right? Then you should create your business page. Business page create பண்ணி you have to invite a number of people. யாரெல்லாம் லைக் பண்றாங்களோ யாரெல்லாம் கமெண்ட் பண்றாங்களோ ஸோ அவங்கள உங்களுடைய ஃபியூச்சர் கஸ்டமர்ஸ். Right? அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து லைக் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வரும். ஸோ அவேர்னஸ். ஓகே, தீஸ் குரூப்ஸ் அண்ட் பேஜ் யூஸிங் திஸ் மெத்தட் வி ஆர் கிரியேட்டிங் த அவேர்னஸ். ரைட்? தென் யூ ஷுட் ரன் த ஆட்ஸ் கேம்பெயின், ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ஆர் தேர். So I will show you what are the different kind of ads. It's not working. Okay, so there are some 10 types of ads. To create the only awareness, there is an awareness campaign, Facebook awareness campaign. There is one more campaign, Facebook reach campaign. Okay, there is one more campaign, lead generation. Lead generation, அந்த campaign யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ் கிடைக்கும். கஸ்டமருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டைரெக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்லாம் நீங்கள் நிறைய ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்க, ஒன்லி த அவேர்னஸ். டைரெக்டாக நீங்கள் ஓட போய் அதையும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் த்ரூ ஆட்ஸில் வந்து லீட் ஜென்ரேஷன் ஒரு ஆட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆடை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கனாக்க டைரெக்டாக உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கிடைக்கும். ரைட்? ஸோ தேர் இஸ் a video ads. Through video you can promote your business. Okay, there are 10 types of different methods. Okay, different kind of ads. Also there is a Facebook ad promotion. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா every small business there is a own ad. எதுக்கோசரம் நீங்கள் வந்து ஆட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க? இட் இஸ் த ஈஸி வே டு ரீச் த பீப்புள், ரைட்? ஸோ வெப்சைட் போகிறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக அவங்க ஆட் கிளிக் பண்ணிட்டு அவங்க டைரெக்டாக அவங்களுக்கு வேண்டியதை அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூஸிங் த ஃபேஸ்புக் ஆட் ப்ரொமோஷன் we are going to promote our ad to reach n number of people. ஓகே, ஸோ இந்த சோஷியல் மீடியாவில் இந்த மாதிரி ஆட்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணனாக்க நம்ம பே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பே பண்ணும்போது அவங்க எப்படி வந்து அவங்க அமௌண்ட்டை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ்? ஓகே, ஸோ
அந்த மாதிரி ஆட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்மளோட டார்கெட்டிங் மெத்தட்ஸ் என்ன? ஸோ பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து டார்கெட் பண்ணலாம், பர்டிகுலர் லொகேஷன் டார்கெட் பண்ணலாம், பர்டிகுலர் மொபைல் ஃபோன் டார்கெட் பண்ணலாம், பர்டிகுலர் நெட்வொர்க்கை டார்கெட் பண்ணலாம். Getting right? So these are the main advantages through ads. Getting right? Facebook ads. Yeah. How you promote, how you campaign it? Generation, message promotion, conversion, catalog sales, store traffic. So these are the different types of Facebook ads. Getting right? So using these ads, for example, brand awareness. So these are the targeting methods. Audience target. Okay, we are going to target the audience. Location target. Age target, gender target, language target. Okay, detailed targeting is nothing but the keyword target. Okay, the placement target, then budget. Right? So these are the different types of targeting methods. Right? So using these methods, we can reach based on our requirement. Right? For example, you want to target only who are within 20 to 30, those age people you want to target, that is possible. You want to target only the Vellore, it's possible. So these are the some different methods. Getting right? So almost all the campaigns are there. All the campaigns there are different purpose. Getting right? Not only awareness. Okay, directly you can get the leads. Also directly you can connect with the people, reach more, awareness more. Getting right? The reputation will be increased. These are the main advantages. Then you ask the pages, right? See, this is our digital data page. Okay, we are using. So in this page, see how many likes? Almost 3,334 likes. So whatever I am going to update here, it will be reach all the people. 3,334 people. Anyway, because people you are using page, right? Okay. Also, when you create the page, that is not enough. Whatever we are going to update, that should be attractive. Okay. Yeah. Yeah. I'm doing running a campaign. Facebook campaign, right? I'm doing it right or not? Yes. Students Yeah. Not only Facebook, Twitter is there, LinkedIn is there, Instagram is there, and Twitter also is there. But Instagram, Facebook, I must say, whatever we are going to update in the Facebook, those ads will appear in Instagram also. Because Instagram is a part of Facebook. You getting right? So all other social media websites also, the same methods are there. Business group, business page, and you should create the campaign. You getting right? So these are the standard methods in all social media websites. But today, which social media website is more popular? Obviously Facebook. Sorry? Okay. Okay.
Tirunnamalai, Vandavasi, Vellore, Kannamangalam, Tamil Nadu, something like that I chosen, and the age between 80 to 65 plus. Okay. And this interest is based on jewelry design, ruby engagement ring, sapphire, bridal, all these things I've chosen. And the suggestion was also given by Facebook itself. Okay. So what I do is and it shows a budget. Medium 40 rupees per day. Okay. And the ad will run for 10 days and you get to calculate, and I do pay by credit card. Okay. And I pay, what is that? TDS also for that. Okay. So this is the process I do. Okay. Is this the right process what I'm doing, or something I have to? So here, the location target, okay, you targeted India, okay, but where you are running your business? Yeah, actually I think this is two things I have to omit. I mean, India and Maharashtra, right? Yeah. Yeah. So what will happen if you use this kind of location, okay? Also you use some keywords, right, targeted keywords. In India or in Maharashtra, Ola, if they anybody using this kind of keywords, Okay. okay, definitely your ad will appear in the feed section. Okay, when your ad appear in the feed section, okay, the Facebook will charge. So the Facebook, when they will charge means, அவங்க வந்து அந்த Facebook வந்து கிளிக் பண்ணா சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. யூசர் ஒன்ஸ் அதை விசிட் பண்ணினா ஒன்ஸ் பார்த்தாலே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி சார்ஜ் பண்ணா ஆப்வியஸ்லி உங்களுடைய காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். You will lose your business. Getting right? So the targeting method is very very important. So I have to change the profile area that I focus. Yes. Okay. That is one. That is that. Yeah. Then people who match. Okay. Then the one more advantage, the keywords you use, right? So in Facebook, Ola used these keywords. Also the related keywords. If the user are using those related keywords, in their profile our ad will appear. Also, if you join with any other groups related in this topic, in their profile also your ad will appear. Okay. And one more doubt now. Yeah. I have actually crossed around 7,000 likes in the page, Facebook. Okay. But from 2000 to 7,000, it went in the rapid phase. Okay. And from 7,000, it's just slowing very, very slowly. Okay. But still, I'm promoting my post. Okay. But is there any way that, other way that I have to post it or campaign it so to increase my Facebook profile page? It's not like that. There is a option called quality score. Every social media website there is a quality score. How they will do the quality score means based on your target, based on your content quality, based on your image quality, how long you are using the particular page, and the cost. Cost also is a criteria, because for example your competitor is giving 100 rupees, you are giving 40 rupees. Who will get the first preference? Obviously who are giving the 100 rupees. Getting right? So all those things are criteria. So all those things you have to concentrate. Thank you, that's my own. இது ஆக்சுவலாக எதுக்கு நான் கேட்டேன்னா, இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சா கேட்காம இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண தான் கேட்டது. Otherwise I would have asked it privately also. If you have any doubts like this, please do ask and clarify it. Anyone have doubts in this? Because I spend so much money. I mean, one வருஷத்துக்கு கிட்ட 2 lakhs I spend only for Facebook. For promoting. Yes, of course. 2 lakhs. So Instagram is separate part. That also they charge. So நீங்க அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணீங்க? 2 lakhs I feel it's a huge amount. But அது காஸ்ட் எஃபெக்டிவா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். Maybe after the I'll ask anyone any ideas that I can reduce the cost but reach to be more. Also one more thing. First of all, you created your page. First see the page info, the description category. The description there is nothing. The description also is very important. Website you given email address okay, location.
So while creating the page, there are so many targeting methods. These are the methods. Page information, templates and tabs. Getting right? Templates or tabs is nothing but so the website இருக்கு இல்லையா ஓன் ஈவெண்ட்ஸ் ரிவ்யூஸ் அபவுட் இதெல்லாம் ஸோ இதுவும் இதில் வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் அண்ட் டேப்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுவும் நம்ம செட் பண்ணணும் ரெடிங்க ரைட் தென் நோட்டிஃபிகேஷன் தென் மெசேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் இது எல்லாமே செட்டிங்ஸ் இருக்குது அந்த எல்லாத்தையும் நம்ம செட் பண்ணணும் ப்ளஸ் இன்ஸ்டாகிராம் we have to link with your Instagram account. Then only whatever we are going to update in Facebook, it will appear in Instagram also. First set the settings. Go to settings, enter what are the details they are asking, fill those details, then only your page rank will be increased. You are getting right? Right. Also, the Facebook when they will be charged means, they will charge for 1,000 impression, not for click. When the user visit the particular image once it is appearing in the Facebook, they will charge. For 1,000 impressions they will be charged, not for one impression. You getting right? Yeah. Also, so Twitter, LinkedIn, these are almost the same methods. So to LinkedIn, you can target the professional contacts. You can get the professional contacts. Through Pinterest. So what is the Pinterest? Any idea? What is the promotion through Pinterest? Through Pinterest, only images. There is no content at all. Through the images, we are building our business. We are getting the leads. Before 2-3 years and all, in the Google, if you type, you want to buy anything, buy villas in Bangalore, when I type, if you go to the image section, you can see a number of images. Right? But today, is how they will improve the business. But just in 1 year, the business people reach their business almost 65%. Today, if the person want to buy any mobile phone, they are checking the design also, right? When they want to check the design, they will click. When they click the particular mobile phone, they can get the links, right? This is the link. This is also a factor. When they click the particular image, so this is another title. This title also factor. Then they will go to the particular landing page. For example, people today they are checking sarees. They will check the design colors and all, right? Obviously, they will go to the image section. How they upload photos in Twitter, like the Facebook or Instagram? No. Instagram there is a separate Pinterest I will show you. So first you should create your account there. So this is the Pinterest. Okay. Here if you type any keywords, those keywords related all the images you can get. See, these are the images. When I type the saree, I am getting n number of images. Okay. When I type jewelry, so I am getting a number of images. So who uploaded means that the business people. The business people they uploaded their different kind of attractive images. When the image is more attractive, so their concept is the people will buy their product.
So here there is an option called plus symbol. There is an option called plus here. Okay. There are, first of all, you should create your group. Okay. You should create your group. Then you should add the images. To add the images, there is a two different methods are there, through website and through your desktop. There is an option called plus symbol. Just click the plus symbol. Click create tool. Okay. Then you have to write the title. For example, through keyword research, we found some high search volume keywords, right? Those keywords you have to use here. Okay, you can use those keywords, write some attractive heading, right? Then here there is an option called drag and drop images. Click here and upload your images. Ready, right? So, after upload, these images will appear in the Google also, the Google images. Ready, right? So this is also one of the attractive method. Today, 75% of the business people are using Pinterest. Ready, right? So through Pinterest, they are promoting their business. And one more option called, one more method, Google AdWords. So people told they are promoting their ads to YouTube, right? What is Google AdWords in India? Also it's called as PPC, pay per click. There are 5 types of different ads. Text ads, image ads, video ads, shopping ads, and universal app campaign. There are 5 types of different ads. Getting right? So when I type the keyword in the search engine, buy phone and online. See, here there is an option called ad. Previously I typed buy villas. See, buy villas in Chennai. When I type, I am getting these are the ads. You are getting right? So how I am getting these ads means through Google AdWords there is a search campaign. Through search campaign I am going to create the ad. While creating those ads, okay, I can target all the demographic, age, the particular location, particular device, whether Wi-Fi or not, whether the particular mobile phone, all those things we can target. Getting right? For that you should pay the amount. Okay. Also, simply if you create the ad, is it enough? No. See, here also there is a rank. The first one, second one, third one, fourth one. Okay, how the first one, okay, TVS Green Anchors.com, how they came to first position? Any idea? All the people they created at Google AdWords, all the people paid the amount, all the people are using all the targeting methods. Why the Google given rank like this? Why the fourth one is appearing in the fourth position? Sorry? Based on number of clicks. No. Sorry? Quality page. Yeah, based on the quality score. Okay. Based on the quality score. The quality score, how it will be increased means, the quality score will be increased based on the your targeted keyword, targeted description, upload your website. Okay. The cost method. Okay. There is while creating the ads, there are 2 options. Okay. Maximum CPC and average CPC. Maximum CPC is nothing but we are telling the Google how much they want to charge for one click. We are telling the Google, but the Google will decide the amount. Okay, the Google will decide the amount based on the quality score. Getting right? You are ready to give 100 rupees. For example, assume that you 2 people create an ad. Okay, 3 people, assume that 3 people. The same cost method, sorry, you are using some 50 rupees you are giving for one click. Sir is giving around 100 rupees. Sir is giving 200 rupees. Okay. Now, who will come in the first position? 10. Okay. Now your quality score is 10. Sir, quality score is 5. Sorry, assume that your quality score is 20. Your quality score is 10. Sir, quality score is 1. Now who will come in the first position? How? Yes, based on the quality score. So the concept is, if the people are ready to give even 1000 rupees also,
If their quality score is less means they will come down. How do they evaluate quality score? That's why I'm telling you, based on the title, description, how long you are using the website, the targeting methods, these are the concepts. Like I told you now, the location, particular age group, there are some content method, keywords method, what kind of keyword you are using. So keyword research I told you, we should find out some high search volume keywords. Those keywords we have to use as a targeted keyword. While create the campaign, while create the ad. நம்ம ad create பண்ணும்போது அந்த keywords நம்ம யூஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? அப்படி யூஸ் பண்ணாதான் the Google will treat us very good. Then length also factor. Length இருக்கு, அதுக்கு நம்ம டைட்டிலுக்குள்ள length இருக்கு, அந்த டைட்டிலுக்குள்ள நம்ம வந்து அந்த டைட்டிலை கிரியேட் பண்ணணும். இதே இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குங்களா இந்த மாதிரி? உங்களுக்கு செட் பண்ண முடியுமா எங்களுக்கு? இல்ல ஆட் கிரியேட் பண்ணா கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபேஸ்புக்ல ஆட் போடுறோம்னா நம்மளே வந்து ஆடுக்கு எவ்வளவு பட்ஜெட் கொடுத்து நம்மளே பே பண்ணலாம். இப்போ இந்த கூகுள் ஆட்க்கு எப்படி பண்றது? How do we do? சேம் அதே மெத்தட் தான். நீங்க கூகுளுக்கு 400 ரூபீஸ் தரீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அது எப்படி பண்றது மெத்தட் எனக்கு தெரியல. எப்படி if you learn about this topic, you can do your own. But you have to learn everything. So இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனாக்க, இந்த SEO கான்செப்ட் புரிஞ்சதுனாக்க இது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஏன்னா எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம். அந்த கான்செப்ட் அந்த லைனாக பார்க்கும்போது என்ன கேட்குறாங்கன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. பட் அந்த எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க, if you lose the money, right? ஸோ அவங்களுடைய கண்டிஷன் என்ன, அவங்களுக்கு கண்டிஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். Correct. So, search engine. India, sorry, what are the different type of search engine? Then Google, Yahoo, Bing, AOL.com, Ask.com. But in India, which search engine is more? Why? Obviously, right? So, as per industry ratio, 80% of the people are using Google only in Bangalore, sorry, only in India. Bing people are using only in US, more people. So why people are using Google means it gives more relevant information, more attractive information. That's the reason people are using Google. Also, the ads, through all the search engine, you can run the ads. But compare them Bing, Yahoo and all, the Google ads is cheaper. You can run your ads through Bing, no problem, but you lose the money. Is it okay? Yeah. So all the search engine you can do. Okay. Because they need money. They don't bother about your requirement. Okay. If you interest, you can do that. Okay. They need money, that's all. But if you want your business, you should read their condition based on that you should work. Yeah, definitely. You can use Bing. Okay. So, for all those things, based on the user's requirement we are doing, not for our own. What people are interested, what they want, where they are, where they present. Based on the places we are going to target. Which one? Sir? No. You can get password only for Google Map, the Google business. My business there is on topic to update the Google Maps. For that you will get the password. That's right. You will get some password. That is for my business. Google My Business to update your Google Maps and all. That is cost free. But that is only for your map to update your map, But Google Ads totally paid. You know Google, how much they are earning through Google AdWords? 75% of the income they are getting through only Google Ads. So assume that how many people will use Google AdWords today? Are you getting right? So this is one of the text ad.
Okay, through text we are promoting. The purpose of this text ad to get more reach. Okay, we don't want conversion, we don't want leads. First of all, the people should get more awareness. For that purpose, we are creating this ad. Ready, right? There is one more ad, image ads. For example, I am OLX.com. When I type OLX.com, here I can see some images. So this is one of the image ads by Google. Also, if I come down, here also there is one images. If I click this one, it will go to the particular business landing page. Okay, so we are creating our business ad through Google's, but how our ad is appearing in other sites? So that is based on the targeting methods. Okay, then why those people are accepting our ads to appear in their site? Here, for example, you have a website, Sir has a website. Sir ads, if it's appear in your website, will you accept? Sorry? No. So there are some targeting methods. Okay, this image ads, why it's appearing in other site means there is a program called Google AdSense program. Okay, if you apply for that one, okay, almost around 400 million websites applying for Google AdSense program. If they apply for Google AdSense program, our ad will appear in their sites. So what is the benefit for those people means they will get some commission from the Google. Ready, right? We are creating ads through Google, so we are paying the money for Google AdWords. Okay, but their website promoting our business. So for that they will get some commission. Ready, right? So through display ads, if I want to show my particular ad in particular on YouTube channel, is it possible? In YouTube videos பார்க்கும்போது some image ad வரும். அது எப்படி அது உங்க வீடியோல present ஆகுது? So there are targeting methods. So using the display campaign ஒரு particular வீடியோல உங்களுடைய business ad promote ஆகணும்னா ரெண்டாவது there is a targeting method. ஒரு particular websiteல for example OLX மட்டும் appear ஆகணும். It is possible. Ready, right? இந்த particular location ஒரு website இருக்கு. அந்த websiteல மட்டும் உங்க ad run ஆகணும். The users பார்க்கணும். That is possible. Google asks permission to who actually wants a website. No. The website owners. Okay. The website owners who want the commission from the Google. Those people will apply for Google AdSense program. உங்களுடைய வெப்சைட்ல உங்களுக்கு மணி earn பண்ணணும். நீங்க business run பண்றீங்க. பட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வேணும். ஸோ நீங்கள் கூகுள் ஆட்சன்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்க அதர் பர்சன் ஓகே உங்கள் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக யாராச்சும் ஆட் ரன் பண்ணாங்கன்னாக்க அவங்க ஆட் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் வரணும். So that is display ads. Also one more ads called video campaign, video ads. So while watching video, you can see some ads. Skippable ad, non-skippable ad. After 5 seconds, some ads வந்து நீங்க skip பண்ணிக்கலாம். Some ads வந்து நீங்க skip பண்ண முடியாது. Continuously 5 seconds run ஆகும். சில ads வந்து up to 15 seconds run ஆகும். Okay. So how to create those kind of ads? The purpose of that ad, video ad, to get more awareness and more reach and more leads. That is the purpose. For each campaign there is a separate purpose. Right? Then first thing you should understand when they will be charged. You are creating the different kind of ads. When they will be charged. The different campaigns are there, different ads are there. எப்போ அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? Sorry? That is only for such campaign, text ad. Okay. Video ad வந்து எப்போ சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா the user if they watch your video minimum 2 seconds then they will be charged. Then for image ad OLX நம்ம image பார்த்தோம். எப்போ அதை சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்టిక్యులர் இமேஜ் வந்து அட்லீஸ்ட் 50% the user பார்த்துருக்கணும். அப்போ தான் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிம்பிளாக வந்து நம்ம ஆட் ரன் பண்ணிட்டா இமீடியட்டாக அவங்க சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்ட் ரைட்? ஸோ யாரும் வந்து அங்கே ரன் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் சம் டார்கெட்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ரெடி ரைட்?
Then one more campaign is universal ad campaign. Already I told you, to promote your business. Today, everybody they have their own apps, right? Why they created apps? So that is the easy way to reach the people. You're getting right? People, they don't have time. Okay. Instead of going to the website, go to contact page, directly they can install, then they can buy their products. You're getting right? So, through universal ad campaign, we are going to promote our business ad to reach a number of people. Getting right? So how to create those kind of ads? What is the targeting method? What is the placement method and all? When you learn the Google AdWords, you can understand. But the purpose, these are the purpose. Okay. And through universal ad campaign, directly you can generate the leads. You can get the contact numbers. Directly you can contact those people. Any doubts in Google AdWords? Sorry? Okay. If the targeting method, if it is same, obviously same. But also, I told you already, based on your website age, popularity and size. Okay, எவ்வளோ நாளாக வந்து கூகுள் ஆட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுடைய கண்டென்ட் டைட்டிலுடைய வேல்யூ இல்லை. ஓகே, நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் எல்லாமே டார்கெட். த டார்கெட் லொகேஷன் ஏரியா, த ஏரியா ஆல்சோ தட் இஸ் த மெத்தட். Any doubts in Google AdWords? Then one more campaign, shopping campaign, that is only for e-commerce companies. Overall have a number of products, they can use shopping campaign. If they want to run shopping campaign, they should apply for Google Ad Center. Okay, they should get the approval, then only they can do the shopping campaigns. Getting right? When you type in the Google, buy mobile phone, in up to all some images in the search engine. That is shopping campaign, sponsored ads. Any doubts? So here I can tell you only the purpose. Okay, how to run, if I want to start, it will take long time. The methods, I can tell the methods. If I want to set those settings, it will take time. Getting right? The purpose I can tell you. Getting right? So today, based on the Google AdWords, how the business improved means almost 78% through Google AdWords, people are getting business more through AdWords. Getting right? That's a reason that Google also they are getting more income. Any doubts? How is the result in India through online? Today in India, that's why I am telling you, day by day it's improving. Getting right? Day by day it's improving. Every year, okay, the online result, they are getting 20 to 30% they are increasing. Any doubts? So in the future, definitely it will come district to district also. Definitely it will come. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகம் இல்லையா? நமக்கு நெக்ஸ்ட் வர ஜென்ரேஷன் பர்டிகுலர் பிராண்ட் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ வந்து யூசர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி செக் பண்ணுறாங்க? they need best result. ரெடி ரைட்? பெஸ்ட் ஜுவல்லரி ஷாப், நியரஸ்ட் ஜுவல்லரி ஷாப், இந்த மாதிரி கீவேர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வர ஜென்ரேஷனில். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டில் வரணும்னாக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் டோட்டலி ஸ்டாப் பண்ணும். இட்ஸ் வெரி ரேர். நம்ம ஸ்மால் ஏரியாவில் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இட் இஸ் இன் பிக் சிட்டி அண்ட் ஆல் நவ் only through digital marketing. So in future definitely through digital marketing. 2020 we see 100% every business through digital marketing. Any doubts? So Google AdWords. Then one more method, one more online digital channel, email marketing. Anybody aware of this email marketing?
So email marketing obviously everyone knows. Okay, through mail, to sending the bulk mail. Okay, we can promote our business to get a number of awareness, reach, and conversion and leads. Okay, right? So email marketing, how you will do? What is the important in the email marketing? So through email marketing, the content is very, very important. Content. When we create any email marketing, the content is very, very important. We should use the unique targeted keywords. Really, right? But actually, simply, I can understand. Simply, if I tell, you can't understand. But practically, if I show, definitely you will understand the benefit. Really, right? But there is no time to implement all these details. Initially, you are saying, today, how many emails sent through online? So 205 billion. So about 205 billion means how much? Almost 2 lakh crores. 2 lakh crores images sent only today. Ready, right? So that is the impact. Because the business people understand through email marketing, they are getting more business. As per the industry ratio, through email marketing, if you invest 1%, okay, if you target the right place, right content, right audience, your revenue 3%. As per industry ratio. So email marketing also one of the key role to get more business. Also the email marketing, SMS marketing. SMS marketing now it's improving a lot. Because instead of using the desktop and all, people they are spending more time in mobile phones, right? Through SMS marketing, our SMS will appear in their mobile phones. So today SMS marketing also, the improvement is very, very big. Ready, right? So for this and all, there is a tools, there is a cost method, there is a campaign. Okay, all those things, if you learn this one, you can understand. Ready, right? So now I can tell only the benefits. There are so many tools, there are so many cost methods, there are some database companies. This but in the Vellore நம்ம database வாங்கணும்னாக்கா அதுக்கு எவ்வளவு நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும். So எல்லாமே cost methods. Ready, right? But the revenue is very good. Comparison traditional marketing through online digital marketing. Okay, உங்களுடைய revenue வந்து அதிகம். நீங்க கம்மியா இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய சம்பாதிக்கலாம். Ready, right? Sorry? Now they are implementing actually. Now they are implementing. Yes. Because Facebook bought WhatsApp, right? Also Instagram, through Instagram we can't run the ads. Whatever ads you are creating through Facebook, it will appear in the Instagram. That is Facebook ads, not Instagram. We can only boost. We can make it, we can boost the post. They will earn some money. But the ads, it's not running through Instagram. Whatever ads people are creating and running through Facebook, those ads will appear in the Instagram. Instagram, there are options for promote. Yes. Promote your image. Yes. If you go to promote, it also have the same kind of category what Facebook shows. What is the demography or what is your budget, everything it shows. Correct. Then you apply, it also asks for credit card details. Yes. Then same method happens. So, but there is a running ad options available. That's why they are implementing still. Still they not yet exactly they not yet started the business ads. It's in implementing actually. It's in process under process. But already I told you, your Facebook ads are appearing in Instagram. Yes, While you are going to create the ads in Instagram, you will lose the money definitely. If you understand that concept, Sure. there is no use to create the ads through Instagram. Because while creating the ads, you can connect with Instagram account. Obviously, your ads will appear in Instagram.
So one more important online digital channel method, online reputation management. So any idea about online reputation management? So the purpose of online reputation management to increase the reputation. Getting right? To increase the reputation, we are using online reputation management. For example, you are trying to buy your mobile phone through online. So what you will initially? You are planning to buy your mobile phone purchase container. Learn money online. Initially, you have to check on reviews, right? Specification, right? Rating, then comparison price. So, assume that you are getting the bad reviews. Will you buy the phone? No, right? So, as a businessman, what is the benefit? What is the disadvantage? There is no benefit. Definitely disadvantage only. They will lose the money. Also, next people. Okay, when the next person, those person also they won't buy the mobile phones. Everything right? So using the online reputation management, there are some tools. First of all, we should find out the people where they written the bad reviews. Today people are writing the reviews, writing the article, updating the video through YouTube, even through Facebook also they are updating the bad review videos, bad review contents. So through online reputation management, we are going to find out where the people written the bad reviews, in which place, which location. Using that method, we are going to find out those places. If you get the bad review, as a businessman, can you delete those reviews? That is illegal actually. Okay. Even Google also they don't accept. But using the online reputation management, we should find out those places. Okay. Then based on that, what they written there, based on that we have to improve the business. When you improve your business, then the next person trying to buy the product from your company, definitely will give the positive feedback. When you increase the positive feedback, automatically your negative reviews will come down. Bad review. Yeah. And we are going to change our way of doing business, and then we get the good review again. Good review means, initially the people written bad reviews, right? Bad reviews, right? You should find out what they written, what is the problem. Those problem you have to solve first. Okay. So that is, if it's a fake problem, sorry? if it's a fake problem, Fake problem also definitely will use the business, but according to me, no one will do that, it's very rare. That definitely will affect your how business. do we correct it? So, for that, there is no process. Definitely will use the business, but you can find out where they written, Okay. which person written, you can find out. What is the corrective action? Sorry? What is the corrective action in such an instance? See, if the people they write either we can't do anything. There is no way. You face it. Yes. So if someone purposely do that, Yes. in what? Yeah. But if it is in Google, the Google can understand. Okay, the Google can understand, then there is a chance to delete if you complain to Google. But there are some different websites. For the different category, there is a different website to write the reviews. Right? So there is option of complaint to Google. Yes. One person is My. There is one person who is writing a bad review for almost all the places which is available in the Vellore Google Map. Really? Yeah, yes. Actually, we found out in some of our clients, and he is writing even for the Vellore Fort also. He is writing the bad reviews. And Vellore railway station, Vellore Fort. I'll show you and just report it. Just put the report of use. So once they will search. Because one of my clients has asked why this bad review. Even we solved the problem for another person who has written a negative review, and it solved. But this person purposely write. They will break your business, that's all. It's very simple. Maybe they are your competitors. Maybe they are your enemy. You asked my question, that's why I told you. Okay.
should be guided to Cosmic Yoga. Okay. But not only Google reviews, there are so many websites for each business. There is a different website to give the reviews. Okay. So from those websites also, our reputation will come down. So through online reputation management, there are some tools. Those tools are paid tools. Using those tools, whether the people written in Google or in some other sites or through social media, like Pinterest, Facebook, whatever, you can find those pages. Relative, right? Yes. Digital channel, Google AdSense. While discussing about Google AdWords, I told you the purpose of Google AdSense. If you want to get some commission, you should apply for Google AdSense. In YouTube channels, you are watching so many videos. Why the people are updating videos in YouTube? Sorry? They get paid if the product more views on their channel. Okay. As you said, like AdSense. Okay. They get paid. So if they want to add those kind of video, first of all, how to create the channel, how they will create? Using the Google AdSense. Using the Google AdSense, we can create the YouTube channel and we can run our business. We can promote your business. Okay. But today, so many people are running the videos. They are creating a channel, they are updating some videos. So what is the advantage they are getting? Why they are keep on they are updating the videos? So that the page is live. Then More people watch it. then More subscribers, more followers. okay. So you get paid because of a lot of views. And then there are ads on the channel. Okay. So the YouTube channels not only for their awareness. Okay. People are earning money now. In Chennai there is one guy named Madan Gauri in YouTube. This guy. Do you aware of this guy? He is very famous in Tamil Nadu actually. Not only in Tamil Nadu, almost across India he is more famous. He is a software engineer. But he quit his job. He is updating videos only on YouTube. Can you assume how much he can earn monthly? Sorry? 8 to 9 lakh monthly only through Google YouTube videos. 8 to 9 lakh. Okay. So, why I am connecting with the Google AdSense friends? First of all, if you want to update this kind of video, we should apply for Google AdSense program. How he is getting money means, already I am telling you as a views, subscribers. How many subscribers he has? Almost 2.2 million. Yeah. So when you update any video, okay, so a number of people will see the videos. When the people are watching the video, which network they are using, whether Vodafone or Airtel, Aircel, whatever. Okay, definitely they should use internet connection, right? So those internet, that particular business, Vodafone internet, those people will pay the commission to YouTube. The YouTube will pay some commission to this guy. Also, we are running ads through Google AdWords. I told you our ads will appear in the videos while watching. Okay, so the YouTube will promote the video in this particular guy channel. Because when you update any video, a number of people will see. So when you appear my ads, our ads, the reach will be more, the awareness will be more. Ready, right? Based on that one, he is getting more money. So the people will think, assume that you are running jewelry shop. Your ad, you can target this particular video. That is possible. Because a number of people are watching this particular video across Tamil Nadu. Okay, if you target only for Windows also, you can target this particular video. If I want to run an ad in YouTube, I can target his
His page, his channel, Yes. particularly his channel. Particularly his channel, particularly this video, particularly this channel, particularly this video also that is possible. Oh, possible. Yes. For example, in Hotstar, people are watching cricket. We can target only the particular video. That is possible. Today, so many serials are running through online. Roughly how much they charge? There is a targeting method actually. Cost methods are there. Based on areas, Yes. age category. Yes, based on that. Today there are so many serials that people are watching online, right? Sorry? No. Yes. Comparison Facebook business reach is more. But the main thing is people are there spending more time. That is very important. Comparison YouTube, today people are yes. Facebook is there. It's very specific, but only for certain limit. All the ads there is a settings. Okay, but our requirement is where the people are engaged. Yes. Not all that. Who are views per particular video? Yeah. When they are watching that view, then only they can get. Also, one more targeting methods. Okay, I told some campaign. I told when they click, Google will be charged. When they watch, the Google will be charged. I told you, right? So we can target the same person 2 hours, since the 2 hours continuously he is checking, use our targeted keywords. If your ad again and again, if it's appearing in whatever he is watching, what will happen? For example, in this particular video, okay, 10 times per day one person is watching. Okay, our ad 10 times if it disappears, what will happen? The Google obviously will charge the amount. We will lose the amount. Just for one person, 10 times if you lose the money, is there any benefit? No, right? But through the targeting method, for one person, how many times we want to show our ad in a day? In a week, how many times we want to show our ad? How many times our ad want to appear in particular channel we can target? Getting right? So simply there is no targeting method, 100% you will lose the money. Getting right? So there are so many targeting methods. Any doubts? Hello? Madam, by 7 hours you can come in here. TV is offline marketing, no? TV is offline marketing. Then one more online channel, affiliate marketing. Any idea about affiliate marketing? Affiliate marketing. Correct. So how you will promote? For example, let's say Amazon, Okay. and they give like it's like referral, it's like BNI. Okay. If I refer my Hemanan to buy a TV on Amazon, I Okay. give him a referral code. Okay. When he applies the code at checkout, he will get discount. I will also get some amount. Okay. So where and all we can promote? Where and all we can do that? Online shopping. Online channel actually. Okay. You are promoting other business. So where you will promote? I don't know. So we can promote. So affiliate marketing is nothing but we are going to promote other business in our sites or in our blog or in our YouTube channels to earn some commission from the particular e-commerce companies or another company. Almost for all the company, even the banks also, there is a affiliate marketing program. We have to create the account. We should apply for affiliate marketing. If you have website, if you have blog, if you have YouTube channel, definitely you can earn the money. For that also there are so many conditions are there. Okay. So those conditions I can't explain you because it will take time. Okay, right? So if there is no condition means everyone can earn enough more money. For all the methods there are so many targeting methods. But if you have a channel, you can
earn business to your business website also. Extra you can earn to promoting other business also. If you have site or blog, if you have YouTube channels. Anyone else? I just want to share one thing. Yeah. Naveen, there's something called hyperlocal marketing. I think you not covered that. So basically, you talked about we putting ads in Google, Facebook, and then getting the result of it. There is no sure way of getting the result. Someone might see an ad. After 3 or 4 months, they might buy the phone or the jewelry, but you do not know who is the customer or whether he came through the ad or what. So Google has introduced something called Google hyperlocal marketing. So in that, if you, for example, search phone or jewelry in Google, Google has your data. It has where you live, what is your phone number, what is the email ID. So it will send all those details to me without you knowing. My God, what's wrong with We are actually doing that. Maruti has already implemented that process. We are paying like 1 lakh per month. We are getting, we're getting 100. We get the data. We get the data. About 100 inquiries we're getting. Out of that, some 20 are potential customers. From that, 1 or 2 customers are definitely the booking car. Because it's very expensive. Oh. 1 lakh is. So my question is it through Google? It's Google, right? Yeah. Mike, please. Inquiry for a particular product using Impa for a BOPP film. Okay, and I got the numbers and they called me also. Yeah. It's interactive Yes. wherein you need to give all your details correctly. Okay. Then only you can go forward. Correct. So then I gave the details and they called me and that is over. A month and also is over, finished. Later on I just searched in Google for a sheet called shingle manufactured by St. Copian. So it's totally different product. I just searched in Google. Within few seconds I got a call from a guy saying I'm calling from India Mart. When are you planning to buy a sheet? And how is it going to go about? How do So that is nothing but remarketing. In Facebook also, through Google AdWords also, from all social media websites, there is a name called remarketing. Using the remarketing campaign, what we are going to target means, we are targeting our existing customers. Can we people do that? Small timers like us, can we use something like that? Definitely. Is that done So- by Google or is that done by India Mart? No, that is through by Google. Yeah, that is through by Google. And also our friend told that the people where they came, how they came, we told it's not possible to get the data, right? So Google Analytics, there is a tool called Google Analytics. So using the Google Analytics tool, we can find out the particular person, whether he came through search engine or through YouTube or through social media marketing, okay, or through Google AdWords, from where he came, or directly entered our website and came or not. So where he came, okay, how long he spent the time, how many pages he checked, you're getting right? What is the particular person age? In which location from the which location he entered the keyword, which keyword he used, which device the person used, IP address, MAC yeah, which IP address, which network he used. Is it expensive or can we have access to No, we can get the data. Is it expensive for people like us in a small town living here? Can we have this kind of small scale? Are we able to extract the data? It's like he's paying 1 lakh and getting all this data, right? Yes. Is it possible? Is there any other way that we can able to get the data in a cheaper way? No. That means the content center we can't get. We can analyze the users, how many, where and all we can analyze. Based on that, we can run the ads. Like that, we can improve. But the exact contact number or email address you can't get. Why is that? Why is that? Because the Google there is no option. They can get, why can't we? Sorry? Maruti can get it. Okay. They pay for it. Yeah. There is a- I'm asking, we can form a, like our Impa members, we can try to collect and pay and get it out. I told you right, through lead generation, through universal app campaign, we can get the contact. Through Facebook lead generation, we can get the contact email address. Through email marketing, we can get the email address and the contact numbers. Any question? No, Karthik,
the card I have out is very good because how many conversion are you getting out of it? No. 1% you post out of? One or two things you got. That's amazing, no? When you called them, did they got shocked? Now, how do you got to know about it? Search any product you want to buy or want to sell. Immediately India Mart is calling us. That's okay, but India Mart is doing, but first time I'm hearing Google is doing it. Information, IP address, which time, which location, which age, which person, which email address. Okay, which keyword you used, which website you checked, how many websites you checked, how many pages you checked. Everything that data will be there through Google. Sorry? For your laptop you can clear the cookies. But when you can clear, after check the details only you can clear. But when you start to type anything, immediately those cookies will collect all this information. Sorry to repeat the same question. See, what my query is, like, can we have access to that kind of technology in an economical level? If you do the remarketing, that is possible. How economical is it? Economical means based See on the crowd here, you see Yes. the gathering here. If some of us want to have this kind of access, what could be the cost? the cost, we can't decide actually. Approximately just one time while running those ads, for example, some 600 we can give. Based on the result, then we can increase or decrease. So the result we can see how much conversion, how much impression, how much receipts, how much click. Okay, what is the conversion? We can find the data. The payment will go to Google. Yeah, we should pay the amount, then only they will be released. To Google. Yes. Not to any other third party. No. That's why the remarketing option is there. All social media websites also through Facebook, through LinkedIn, Instagram. Already I told you, remarketing is nothing but the campaign purpose is targeting our existing people who are information that is actually legal actually. Say on last year there is a case on Facebook. Do you aware of that? Last year there was a case on Facebook because they sold the database to some other e-commerce companies. That's a reason they put the case. So to show the information that is illegal. But even though how they are getting those information, there is a chance those people can then for the business related ads. For his business, maybe there is a chance to run those ads. They will lose the money, but anyway, to give the product to him, he will get the commission, right? Getting right? Database is sold for the illegal actually. So, around the direct contact there is a chance. அவங்க வந்து இவங்களுடைய பிசினஸ் கோசம் ஆட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். அவங்க பே பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் எனக்கு இப்போ இந்த ஜஸ்ட் இவங்களாம் நமக்கு கான்டாக்ட் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? நமக்கு பிஸ்னஸ் கிடைக்கும். நமக்கு அந்த கான்டாக்ட் வேணும்னா நம்ம பே பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதனால அதுதான் அவங்களுடைய அட்வான்டேஜ். ஸோ சம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் சாரி எஸ் 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 see every business finally they need money. அவங்க உங்களுக்கோசரம் ஆட் ரன் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். ஈவன் த்ரூ ஃபேஸ்புக்லேயே ரன் பண்ணலாம். த்ரூ லீட் ஜென்ரேஷனாக கான்டாக்ட் வந்து அவங்க உங்களுக்கு சேல் பண்ணலாம். ரெடி ரைட்? Okay, this is a good question. So, remarketing, I told you there are 5 different types of campaigns through Google. For all the campaign, there is a remarketing. Like textile and clear, adukku neenga remarketing pannalam. By text, yeah. So, like neenga vandu web development, buy mobile phone in Vellore type pannireenga. So, neenga ஒரு particular website click பண்ணிருக்கீங்க. So, just நீங்க விட்டுட்டீங்க, எதுவும் purchase பண்ணல. After 3 months, நீங்க எதுவுமே செக் பண்ணல.
ஸோ உங்களுக்கு கால் வருது, ஒரு கம்பெனிலேருந்து கால் வருது, இந்த பர்டிகுலர் ரிலேட்டட் கம்பெனிலேருந்து கால் வருது. ஸோ எப்படி வந்ததுனாக்க இந்த குக்கீஸ் வந்து அந்த டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஆட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த யூசர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண கீவேர்டோ இல்லை இந்த ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸ் இந்த ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க வந்து உங்களை டார்கெட் பண்ணலாம். ஆமாம், they will collect details of hours of details. How can they get it? அதே லீட் ஜென்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, there is a campaign lead generation through universal app campaign இருக்கு. அதோட பர்பஸே வந்து லீட்ஸ் கிடைக்கிறது தான், இமெயில் அட்ரஸ், மொபைல் நம்பர் கிடைக்கிறது தான். இல்ல இல்ல, அந்த ஆப்போட பர்பஸ் போயிடுது, it is legal for them to call us. என்ன மாதிரி இவ ஃபேஸ் பண்ண சிச்சுவேஷன் யாரோ ஒண்ணே போனா இல்ல, கூகுள் வந்து டேட்டா பேஸ் சேவ் பண்ண அது இல்லீகல். நமக்கு எப்படி வரனாக்க இந்த கேம்பெயினோட பர்பஸே நம்மளுக்கு என்கொயரி நம்பரும் இமெயில் அட்ரஸும் நேமும் கிடைக்கிறது தான். அதுக்கோசரம் நம்ம பே பண்ண போகுது, அதெல்லாம் தான் கிடைக்குது. நம்ம கொடுக்குறது இல்லை, பட் நம்ம நீங்கள் ஜிமெயில் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறது இல்லையா. இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் வருது, உங்களுக்கு ரீமார்க்கெட்டிங் லீட் ஜெனரேஷன் ஒரு கேம்பெயின் இருக்குது. ஸோ அது எப்படி உங்களுக்கு நம்பர் கலெக்ட் பண்ணுது? எஸ், வெரி சிம்பிள். Going into the and going to accept the terms and conditions that they are going to take my data. So that's what it is. I'm going into the campaign. If I'm taking part in the campaign, Yes. they will ask me in the terms and conditions to take my data. Yeah, that is You also won't option. give my data. I'm saying all my phone numbers, age, everything. You won't give my data. How the campaign takes my data? Through Gmail account. You have a Gmail account, right? While creating a Gmail account, you are giving all the details. So that is already stored in Google. Okay. So if you check any, for example, I am running the ads for jewelry shop. So you are typing jewelry shop in Bangalore. Obviously, the Google will collect all the information, including your mobile number and email address. So when it will give means if you run the universal app campaign, only the particular campaign, not for other display campaign, text ads, not for that. Only for universal app campaign. For Facebook also there are 10 types of different campaigns, right? We can't get the mobile number for all those ads. Only for lead generation ad. Only for those ads we can get the contact numbers. Right? Earlier I told you the purpose are different. The campaign purpose is different. For each one campaign for impression, one campaign for awareness, one campaign for reach, one campaign for lead generation. So the different campaign purpose is different. And the campaign based பண்ணி தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லா ஆடையும் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, எல்லா ஆடையும் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் வேணும்னு கிடையாது. அதோடைய பர்பஸே டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்ம ரேடியோவில் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணி போகிறீங்க, ஈவெண்ட் பண்ணுறீங்க, எதுக்கு பண்ணுறீங்க, டைரெக்டாக நம்பர் கிடைக்கிறதா பண்ணுறீங்க, இல்லை தானே அவேர்னஸ். அந்த மாதிரி ஆன்லைன்லையும் அவேர்னஸ்க்கு சம் கேம்பெயின்ஸ் இருக்குது, அவேர்னஸ்க்குன்னு ஒரு ஆட்ஸ் இருக்குது, லீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஆட் இருக்குது. ரெடிங்க ரைட்? சரி, it's in Google AdWords. Yes. Any question? Any question? Shall we move forward to the next session of Impa State by competition? No, actually, I want to cover actually. So the output when you will get means definitely if you use the digital marketing concept. Okay. உங்களுக்கு வெப்சைட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு லீட்ஸ் வேணும்னாக்க நீங்கள் கூகுள் ஆட்ஸில் வந்து ஆட்ஸ் ரன் பண்ணலாம். உங்கள் மொபைல் நம்பர் வந்து சர்ச் இன்ஜினில் அப்பியர் ஆகும், உங்களுக்கு வெப்சைட் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல. ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்குது. ஓகே, நம்ம கண்டென்ட்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது, ஒன்லி நம்ம மொபைல் நம்பரை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. இல்லை வாட் கிளியர் பாஸ்
ads on the money. Okay. Sorry. இல்லை நீங்கள் ஆட்ஸ்னால் டோட்டலி ஃப்ரீ, எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. அட்ரஸ் ரோல் நீங்கள் ஆட்ஸ் கோசம் எதுவுமே ஃப்ரீ ஆப்ஷன் கிடையாது, எல்லாமே பெய்யும். ஆல்சோ டுடே to digital marketing, email marketing, sorry, mobile marketing also, they are getting a number of conversion. Mobile marketing is nothing but targeting mobile phones. Same methods, mainly we are going to target the mobile phones. Not only SMS, all the campaigns. Okay, for example, I will ad create பண்ணி லேப்டாப்ல வரக்கூடாது என்னுடைய ஆடு, டெஸ்க்டாப்ல வரக்கூடாது என்னுடைய ஆடு, ஒன்லி மொபைல் ஃபோன் மட்டும் தான் வரணும் என்னுடைய ஆடு டார்கெட் பண்ணணும். Reading right? Thank you for your wonderful time. No, if you have any question, then I can. If you have any doubts after the impartial time, you can ask him. Even you can ask him privately if you are. So please. We have. Thanks so much, sir, for your wonderful speech on digital marketing. Please be seated, sir. Now we have a super time, but super cool. Impartial time. So impartial time is not meaning. Impartial time. The meaning of impartial, not Karthik, because you only found this word. Impartial is super cool. So impa varudnala impartial அது வெச்சனால கார்த்திக் தான் அதை ஃபவுண்ட் பண்ணார் வேர்டை. ஸோ இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் டைம் பார்த்து உட்லெக்ஸ் ஃபர்னிச்சர் கமலேஷன் வந்து பேச போகிறாங்க. ஐ டோன்ட் கமலேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உட்லெக்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பற்றி பேச போகிறாரு. ப்ளீஸ் அப்சர்வ் ப்ராப்பர்லி. வாட் மெயினாக என்னன்னா போனேன்னா த சேலஞ்ச் யூ ஃபேஸ் அண்ட் ஹவ் யூ ஓவர் கம் அதை பற்றி கவர் பண்ணணும். சரிங்களா? தேங்க்யூ. இட்ஸ் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ஸ் அதான் சொல்லியிருக்கேன். தேங்க்யூ தேவி. நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், நம்ம கார்த்திக் ராம் பிரகாஷா வந்து இந்த இம்பாலிஷியஸ் டைம்ங்கிற அந்த வேர்டை சொல்லணும்ட்டு. நானும் முதல்ல வந்து நினைச்சேன் இம்பா அப்படின்னோடனே இம்பா டெலிஷியஸ் மாதிரி இம்பாலிஷியஸ் அப்படின்னு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு. உண்மையில அது வேர்டா இல்லை நம்மளா கிரியேட் பண்ணதா அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இல்லை இது வந்து இருக்கு. என்ன டிக்ஷனரி இருக்கு? அர்பன் டிக்ஷனரியில். ஸோ அந்த ஒரு வேர்டை கண்டுபிடிச்சி எடுத்து வந்து நம்ம இம்பா எடுத்து வந்து கொடுத்ததுக்காக நம்ம கார்த்திக் ராம் பிரகாஷ்க்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ அதே மாதிரி சொல்லும் போது பார்க்கும்போது கார்த்திக்கு எப்படி கேட்டாலுமே இல்லைங்க அங்கிள் அங்கே இருக்கு அங்கிள் அப்படின்னு. நானும் தம்பி ப்ரோ பிரதர் எப்படியோ சொல்லி பார்த்தேன், மாற்றி போட்டு பார்த்தேன். ஆனாலும் அவர் தெளிவாக வந்து அங்கிள் தான் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களே அண்ணியாவா? அப்போ ஏதோ ஒரு சீக்கிரம் இருக்கு, நான் தனியாக வந்து கேட்குறேன் சீக்கிரத்தை. ஸோ வில் கோ ஃபார் அவர் இம்பாலிஷியஸ். ஸோ மைசெல்ஃப் கமலேஷ் பட்டாபிராமன். Hey, uncle. So myself Kamlesh Patakraman, Utlex Furniture. So MD, CEO, அது எப்படி சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அண்ணா சித்தப்பா பெரியப்பா தாத்தா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி என்ன ஒவ்வொரு முகத்தில் ஒவ்வொருத்தர் பார்க்குறாங்களாங்கிறது தெரியல. பட் ஃபார் மீ ஆக்சுவலி ஆஸ் எ குரூப் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 3 வெர்டிகல்ஸ் நாங்கள் இருக்கிறோம். ஸோ ஒன்று வந்து ஃபர்னிச்சர், இன்னொன்று ஃபர்னிஷிங், இன்னொன்று மேட்ரஸ். வெர்டிகல்ஸ் பார்த்தோம்னா ப்ராட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வெர்டிகல்ஸ். வி ஹேவ் 3 வெர்டிகல்ஸ். இந்த 3 வெர்டிகல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகைன் ரீட்டெயிலாக இருக்கிறோம், ஹோல்சேலில் இருக்கிறோம், ஃப்ரான்ச்சைஸியாக இருக்கிறோம், எக்ஸ்க்ளூசிவ் டீலராக இருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் இருக்கும். ஸோ ஃபார் அ சிம்பிளர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ மேக் மை செல்ஃப் இன்டு 3 வெர்டிகல்ஸ். ஸோ உட்லெக்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர் ஸ்டோர், நம்ம விருதுப்பட்டில் இருக்கிற ஸ்டோரு. இங்கே வந்து மல்டி பிராண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி டேம்ரோ ஃபர்னிச்சருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃப்ரான்ச்சைஸி இருக்கிறோம். ஸோ இது 2 ஸ்டோரு. அதே மாதிரி உட்லெக்ஸ் ஃபர்னிஷிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விருதுப்பட்டில் ஒரு ஸ்டோரு, லக்ஷ்மி தியேட்டர் ஒரு ஸ்டோரு. ஸோ மேட்ரஸ் அகைன் வி ஹேவ் அவர் ஓன் பிராண்ட். அர்னால்டோ ஒரு பிராண்ட் இருக்குது. வி ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் வெர்லோன், ஆர்டிகோ அந்த மாதிரி இருக்குது. அது ஒரு வெர்டிகல் இருக்குது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் அவர் ஓன் ஃபர்னிச்சர். வி ஹேவ் அவர் கஸ்டமைஸ்டு ஃபர்னிச்சர் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்காக வி ஹேவ் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ஸோ ஃபர்னிஷிங் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெர்டிகல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் வி ஆர் இன்டு. ஸோ இதில் பொறுத்தவரைக்கும் என்னுடைய மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட், என்னுடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர். ஸோ ஃபர்னிச்சருக்கு இப்போ நம்ம என்ன டைம்னா ஃபர்னிச்சருக்கு ஐ டேக் த ஃபுல் ஓனர்ஷிப். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மேட்ரஸ் அண்ட்
furnishing. So as a group, I will take myself, I am happy to take myself as a CEO, Chief Executive Officer. I am more happy into that. So next பார்க்கும்போது எல்லாருமே எடுத்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்றா, செகண்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்றா, தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்றாங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ என்னுடைய பர்வியூவே பொறுத்தவரைக்கும் ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு மாறிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்ற வீட்டுலாம் சொல்லும்போது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்றா சொல்லுவேன். அப்போ எங்க அப்பாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா அகைன் ஹி வாஸ் இன்டு தி ஃபர்னிச்சர் மேட்ரஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும், வி ஆர் தி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜெனரேஷனும் சாமில தான் இருக்கும். ஸோ ஃபார் தி பாஸ்ட் 3 generations we were into the business. ஸோ ஏன் அப்போ நான் நினைச்சுப்பேன், அப்போ நம்ம பாஸ்ட் 3 years இருக்கிறோம், நம்ம எப்படி தைரியமா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னா ஐ ஷுட் தேங்க் மை ஃபாதர். அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆந்த பண்ணு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் இருந்திருக்கிறதுனால ஐ ஃபீல் ஃபர்னிச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கேரியர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்னிச்சர்ல இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். பட் ஸ்டில் வித் இன்ட்ரடக்ஷன் ஐ திங்க் ஐ வில் கவர் மை வாட் ஐ டூ அப்படிங்கறது ஐ திங்க் ஐ கேன் கவர் தட் ஒன். ஸோ ஃபர்னிச்சர்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கேரியர் முடிச்சு வரும்போது மேட்ரஸ் அப்பதான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ மேட்ரஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளஸ் வந்து ஃபர்னிச்சரும் இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபர்னிச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பதான் நியூ ஏஜ் ஃபர்னிச்சர் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஓல்டர் டைம்ல இருக்கிற ஃபர்னிச்சர் மோஸ்ட்லி கார்பெண்டர்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நியூ ஏஜ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் வர டைம் அகைன் ஐ அம் கெட்டிங் இன்டு தி பிசினஸ். ஸோ இந்த பீரியட்ல வந்திருக்கும்போது ஸோ ஃபர்னிச்சர் அப்பாவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அப்பா மேட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் ஃபர்னிச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் எனக்கு கொடுத்துருக்கனால ஃபார் ஃபர்னிச்சர் ஐ ஃபீல் ஐ அம் இன்டு தி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஆனா மேட்ரஸ் பார்த்தோம்னா ஐ ஃபீல் ஐ அம் இன்டு தி செகண்ட் ஜெனரேஷன். அகைன் ஃபர்னிச்சரே பார்த்தோம் அப்படின்னா தாத்தா எல்லாம் பார்க்கும்போது சாமியில் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சின்ன வயசுல நாளா இருக்கும்போது சாமிக்கு எல்லாம் போயிருக்கோம், விளையாட்டு இருக்கும், நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு சாமி போட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு மண் வாசனை இருக்கும். ஸோ அந்த மண் வாசனை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நோஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ இன் தட் ஆக்சுவலி வி ஆர் இன்டு தி ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் தி பாஸ்ட் 3 generations. ஸோ அதில் இப்போ தேர்ட் ஜெனரேஷனாக இருக்கிறதுல ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. ஸோ எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்கும்போது சின்ஸ் as I said 3 வெர்டிகல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு என்னுடைய கோர் வெர்டிகல் ஃபர்னிச்சர். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னும் போது எதுக்காக நம்ம ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருக்கும், வாட் வி டூ as a retailer we do furniture and as a franchisee we do furniture. Manufacturing பண்றோம். So understanding the furniture better. So what for the furniture? There ideas. Comfort இதாக இருக்கும். So mostly some of our friends have already இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கேன். Ambience improvement. Sorry, Ambience improvement. ambience காக இருக்கு, comfort காக இருக்கு, luxury காக இருக்கு, utility, then back pain வராம, so for comfort, okay, show off, status, பெருமை கண்டிப்பா. அடுத்து பேசிக் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கணும் ஒரு ஃபர்னிச்சருக்கு, யூட்டிலிட்டி இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் பண்ணுறது யூட்டிலிட்டி. ஆனால் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது. நிறைய விஷயம் ஒரு பர்பஸுக்காக ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஒரு மாடல் இருக்கலாம், இன்னொரு மாடல் இன்னொரு பர்பஸ்க்காக இருக்கலாம். இப்போ சொல்லணும்னா ஒரு டெசிக்னேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதே ஒரு ஃபர்னிச்சர் தான் சொல்லுவேன் நான். இப்போ ஒரு தர்பார்ல ஒரு என்ன சொல்லுவோம், த்ரோன், ராஜா உட்கார்றது, அது என்ன சொல்லுவோம், சிம்மாசனம். அதே அதுவும் ஃபர்னிச்சர் தானே, அது இருந்தாதான் ராஜா. ஸோ அதில் யார் வந்தாலும் செய்றாங்களோ அவங்க ராஜாவை டிவி பிரிசிம் அவர்ஸ் இருக்கும். ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் பார்த்தோம்னா வேரியட் பர்பஸ் இருக்கு. அந்த வேரியட் பர்பஸ்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும். we have our own style. எல்லாமே ஃபர்னிச்சர் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே we can't cover each and every parameter. அதில் we have our own style. அதில் we stick on with it. ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்ல இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ரா மெட்டீரியல் யூஸ்ட் இந்த ஃபர்னிச்சர் அகைன் அதுலயும் நிறைய ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்னிச்சர் என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜெனரலா? plywood, wood, cane, foam, resin, leather, steel, plastic. ஸோ wood நம்ம இது நிறைய வெரைட்டி இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு. இதுல ஒன்னு ஸ்டில் இப்போ கீப் ஆன் போறோம் அப்படின்னா ஈவன் woodல கூட பார்த்தோம்னா டிஃபரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் wood இருக்கு. ஸோ அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன ஃபேமஸ் ஆன wood சொல்லலாம் ஃபர்னிச்சருக்கு? டீக், தென் மஹாகனி, ரோஸ்வுட், வேங்கை. ஸோ என்ன கேட்டோம்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி wood இஸ் ஒன் ஃபார் மேக்கிங் எ ஃபர்னிச்சர். அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பீசிஸ் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்கலாம் wood? ஒரு அசம்ப்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் wood
ஸோ 100 இருக்குமா 1000 இருக்குமா n number of species இருக்கும். அவ்வளோ n number of species இருக்கும்போது why we focus on very few particular teak, rubber, wood, rosewood இதெல்லாம் ஏன் சொல்றோம்? Very easily reliability. So what makes it reliable? What makes teak more reliable? Durability, life, Workability, shape. workability. So இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்வுட் இருக்கும், நல்ல ஹெவியா இருக்கும், பட் அது workability பண்ணணும்னா அப்படின்னா ஆச்சாரிகளுக்கு it won't be that much as good. So workability is the main reason. Then finish, aesthetic, what it gives. அப்போ வார்பேஜ் வராமல் இருக்கும். wood செஞ்ச பிறகு சீசனுக்கு மாறும்போது எக்ஸ்பென்ஷன் கம்ப்ரஷன் ஏதாவது இருந்து வார்பேஜ் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா க்ரூஸ். ஸோ ஹோல் அந்த சைஸ் shrinkage. Then popularity. It's got a vibration by itself, which gives a good feeling for the people who live with it. Status. Again, costly பார்த்தோம்னா ஈவன் டீ கூட தாண்டி ஈவன் அதுதான் ரோஸ்வுட் இருக்கு. ரோஸ்வுட் தாண்டி இன்னொரு வுட் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு. சாரி, சாண்டல்வுட். இன்னும் காஸ்ட்லி ரெட்வுட். ஸோ ரெட்வுட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், அது வந்து ஏதோ மெடிசன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு நிறைய அப்படின்ட்டு டிஎஃப்ஓட பேஸ்ட் இருக்கும்போது சொன்னாரு. ஸோ வாட் மேக்ஸ் ரெட்வுட் மோர் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி, டிமாண்ட் சப்ளை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். ஸ்டில் the redwood it has its own purpose. Apart whether he is not confident whether it has a medicinal property or not, but it's made work for furniture also. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து நமக்கு வந்து ஃபர்னிச்சர். ஸோ இது எனக்கு கொஞ்சம் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் ஃபர்னிச்சர். ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்டுங்கிறதுனால ஐ வாஸ் கெட்டிங் டு தட் மோர் இன்டு டீடைல். அதே மாதிரி மேட்ரஸும் எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டே ரைட் நோ ஐ எம் ட்ராவலிங் வித் ஃபர்னிச்சர். ஸோ ஐ வாஸ் மோர் இன்வால்வ் இன் ஃபர்னிச்சர். அதுவே வை மேட்ரஸ் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா when I get into the industry. ஸோ வரும்போது காலேஜ் படிச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது by the time we were doing mattress. ஸோ மேட்ரஸ் இருக்கும்போது நமக்கு மோர் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது அந்த மேட்ரஸ் பொறுத்தவரைக்காக மேட்ரஸுக்கு என்னென்ன பர்பஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். கம்ஃபர்ட், அடுத்து பேக் பெயின், அடுத்து நெக், வேற ரிலாக்ஸேஷன். எல்லாத்தையோட ஃபர்னிச்சருக்காக நிறைய காரணம் சொல்லலாம். ஆனால் மேட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன். இப்போ நம்ம படுத்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான், அதுதான் மெயின். ஆனால் அது தாண்டி இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு பிசினஸ் சினேரியோவில் we are saying lot of things. ஸோ இப்போ இந்த பர்பஸுக்கு அப்படின்னா ஏன் ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருந்தால் போதாதா? என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் we are using for mattress? ஸ்ப்ரிங், காயர், லேட்டெக்ஸ், கிளாத் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம், வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம், ஏர் யூஸ் பண்ணலாம், எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஃபெதர். ஓகே, ஈவன் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல நிறைய பார்த்துருக்கோம். தெர்மோகால் எல்லாம் மேட்ரஸ் இருக்கு பார்த்துருக்கோம். So what will be the main purpose of mattress? நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுதான். So why there is a need to have so much of raw materials? இதுதான் பர்பஸ் சொல்லியாச்சு. இந்த மேட்ரஸ்ல நிறைய நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம், எல்லாருமே சொல்றோம், ஒத்துக்கிறோம் மேட்ரஸ்னுடைய மெயின் பர்பஸ் இதுதான் அப்படின்ட்டு. பட் ஸ்டில் whether we are identifying the right mattress ஆன்னு கேட்டா என்ன கேட்டா very few exceptionally very few. அவங்க தான் வந்து கொஞ்சமா தெளிவா இருக்கிறாங்க. எனக்கு சாஃப்டா வேணும்னு சொல்லுவாங்க வயசானவங்க. நான் தப்பு சொல்லல, சாஃப்டா தான் வேணும் அவங்களுக்கு. ஆனா சாஃப்டா இருக்கிறதுக்கும் சிங்க் ஆகுற அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ்க்கும் there is lot of difference. சாஃப்ட்னஸ்ங்கிறது கம்ஃபர்ட் லேயர்ல சாஃப்ட்னஸ் இருந்தா போதும், there should be one another support layer. So mattress நம்ம எடுத்தோம்னா we can easily distinguish. இப்போ ஃபர்னிச்சர்ல இருக்கிறோமா I don't feel that much complicated in mattress, but still people are not that much aware in mattress. அது என்னுடைய ஒப்பீனியன். ஸோ மேட்ரஸ் பொறுத்தவரைக்கும் in my opinion 2 லேயர் இருந்தா போதும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காம. ஒன்னு மேல கம்ஃபர்ட் லேயர், அனதர் சப்போர்ட் லேயர். இப்போ நம்ம சொல்றோம், இப்போ நம்ம கான்ஷியஸா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம் டிஃபரெண்ட் பர்பஸ் we may use the furniture. பட் அன்கான்ஷியஸா நம்ம யூஸ் பண்ற மேட்ரஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே பர்பஸ் தான். அந்த ஒரு பர்பஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸேஷன் ஸ்லீப் கொடுக்குற அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு மேட்ரஸ் இருக்கும். அதுக்கு என்ன ரா மெட்டீரியல் உள்ளுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பர்பஸ் ஒண்ணுதான். ஸோ ஃபாதர் பர்பஸ் இன் மை ஒப்பீனியன் ஒரு கம்ஃபர்ட் லேயர் மேல இருக்கிறதும் ஒரு சப்போர்ட் லேயர் கீழே இருக்கிறதும். இட் குட் பி வித் எனி ரா மெட்டீரியல். பட் இந்த அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு இல்லை. சாஃப்டா வேணும்னு கேட்பாங்க, வயசானவங்களுக்கு வந்து சாஃப்டா வேணும்னு கேட்பாங்க. ஃபுல் ஃபார்ம் மேட்ரஸ் இல்லை ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிற மேட்ரஸ் எனக்கு இருக்கும், ஆனா that will not solve the purpose. So that depends upon the age group, எந்த ஏஜ்ல இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய physical condition, அவங்களுடைய
அது பாய் தான் பெஸ்ட் இல்ல, ஐ டு டெல் அந்த சப்போர்ட் லேயர் இருக்கும், கம்ஃபர்ட் லேயர் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லேயர் இருக்கு, கட்டாயமா யூ நீட் எ மேட்ரஸ். நானே சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், ஒரு தின் லேயர் ஆகுது மேட்ரஸ் போடுவோம். ஐடென்டிஃபை த ரைட் ரா மெட்டீரியல் மேட்ரஸ், அது ஒன்று சொல்லுவோம். as I said, இப்போ நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸா இப்போ நம்ம டீ குடியே நம்ம வந்து அதுதான் அந்த டாபிக் பேசிருந்தோம். டீ குடி வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, டிஃபால்ட்டா என்னெல்லாம் தேவை ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஒர்க்கபிலிட்டி ஃபினிஷ் அதெல்லாம் நம்ம சொல்றது எல்லாமே பை டிஃபால்ட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்பீசஸ் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜ். அது எதையும் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம பை டிஃபால்ட் இட் இட்ஸெல்ஃப் பை நேச்சுரலாவே இருக்கிறதுங்கிறது. ஸோ இந்த வே ஐ மே ரெக்கமெண்ட் லேட்டக்ஸ். லேட்டக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கும், பட் அஃபோர்டபிலிட்டி இஸ் அகைன் a question. லேட்டக்ஸ்ல ஒரு சிங்கிள் மோல்ட் லேட்டக்ஸ் தான், அது அதங்க டபுள் லேயர்ங்கிறது இல்ல. ஈவன் இந்த 4 inches மேட்ரஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அகைன் ஃபார் ஒரு 4 inches மேட்ரஸ்ல இட்ஸ் ஆல் ஃபுல் லேயர் தான். ஸோ பட் இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் தி சப்போர்ட் அண்ட் போத் கம்ஃபர்ட் ஆஸ்பெக்ட். அதுல சிங்கிள் மோல்ட் லேட்டக்ஸ் இல்லைன்னா டபுள் பீஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ண 3 feet தான் ஒரு மேக்ஸிமம். there are very few companies which are 6 by 6 எல்லாம் இல்ல ஜாயிண்ட் இருந்தா தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது. ஜாயிண்ட்ல அந்த கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஜாயிண்ட் வந்து 3 feet to 3 feet இருக்கிற ஜாயிண்ட் தான். ஸோ அதனால அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். பட் சம் பிராண்ட் லேட்டக்ஸ்ல அந்த ஹோல்ஸ் கூட வந்து இந்த எட்டு வர இடத்துல கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் சைஸ் இருக்கு. அந்த பாடி போகுது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பாடி வெயிட் வேர் யூ மோர் இம்பாக்ட். அதுதான் இது கொஞ்சம் ஒரு சிலது கமர்ஷியலா இருக்கும், ஒரு சிலது as you said அது இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ஒரு ட்ரேட் சென்டர் போனோம்னா இந்த கடையில இந்த லேட்டக்ஸ் பத்தி சொன்னா அடுத்த இதுல அப்படியே மாத்தி சொல்றாங்க. ஸோ which is the best தெரியாம நிறைய பேர் ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு. we are ready to pay, okay, still we don't know whether it is the best or not. இல்ல ரெண்டு விஷயங்க. ஒன்னு உங்களுடைய பர்பஸ் சால்வ் பண்ணுச்சுன்னா இஸ் ஃபைன், ஓகே. whether you are paying lesser or more, ஒரு பர்பஸும் இல்ல. okay, ரெகுலர் மேட்ரஸ் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. okay, ரெகுலர் மேட்ரஸ். so that's what I said, latex mattress will be ideal, affordability will be a question mark. இப்போ நல்ல மேட்ரஸ் வேணும் அப்படின்னா that's what we have alternative. ஏன் இப்போ நம்ம டீ குடுக்காக நம்ம சொல்லும்போது டீ குடுங்கிறது ஒரு நல்ல டிஃபால்ட்டா பை நேச்சுரல் இட்ஸெல்ஃப் இட்ஸ் ஹேவிங் ஆல் தி குவாலிட்டிஸ். அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருமே வெறும் டீ குடிக்கே போயிடலாம். ஏன் டீ குடுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஏன் போகும், ஏன் சப்ஸ்டிட்யூட்ஸ் போகும்? நம்ம ரா மெட்டீரியல் வரும் அப்படின்னா why we have, அதுவே நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னா why we have to search for another substitute or alternative. ஸோ காஸ்ட் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸாக தான் இப்போ ஏற்கனவே டீ குட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ காஸ்ட் ஒரு பக்கம் டிமாண்ட் சப்ளை தான் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். ஸோ ஓவர் த பீரியட் எல்லாருமே டுவர்ட்ஸ் டீ குட் போனாங்க அப்படின்னா காஸ்ட் வில் கோ பேக். ஸோ த சேம் ப்ராப்பர்ட்டி we can derive with some other alternative route also, provided we have to artificially implant some properties into it. வார்பேஜ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு some chemical treatment தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி chemical treatment கொடுத்தோம்னா some other rubber wood also will be as good as tea wood. Likewise, இப்போ லேட்டக்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா லேட்டக்ஸ் இஸ் குட். லேட்டக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சுன்னா நேச்சுரல் லேட்டக்ஸ் போகும்னு சொல்லும் போது ஏற்கனவே நம்ம பஸ் சீட் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்போம் எர்லர் டைம்ஸ் லாங் டைம் பேக். பஸ் சீட்னாவே இட் வில் பி வித் ரப்பர் லேட்டக்ஸ் போல்டு தான் இருக்கும். இன்னைக்கு எந்த பஸ் சீட்லயும் எனக்கு தெரிஞ்சு லேட்டக்ஸ் போறது இல்லை. ஏன்னா காஸ்ட்ங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர். ஓவர் த பீரியட் இட் ஹஸ் ரைசன். ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் we have already it's in the market. So PU foam இருக்கும்போது, so PU foam cheaper இருக்கும்போது why there should be a need for a thermocol mattress? So again it's இப்போ ஜெனரலா கஸ்டமருடைய மைண்ட் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ரஸ் அப்படின்னா இது திக்கா இருக்கணும், மேல ஒரு கவர் போட்டுருக்கணும், படுத்தா சாஃப்டா இருக்கணும், something they will have it in mind. If at all anyone can provide some solution for that, they can sell the mattress. But அது purpose இல்ல. So some awareness, there should be some awareness with the customers also. ஒரு மேட்ரஸ் எவ்வளவு நாள் யூஸ் பண்ணணும்? ஒரு காயர் ஸ்ப்ரிங் ஃபோம் ஏன்னா கட்லே உடஞ்சோட மாத்தம் பட் நிறைய பேர் வெட்டா வெரிஃபை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Right question. Actually 7 to 8 years is the ideal. பட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த லேட்டக்ஸ் மேட்ரஸ் எல்லாம் 30 years ஆனால் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ அதுதான் நான் நார்மலாக சொல்கிறது. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும். திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த பிக்சர் குறையும், இல்லைன்னா ஒரு நாள் வரவே ஆனே ஆகாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we are forced to replace. ஆனால் ஃபர்னிச்சர்லையும் மேட்ரஸ்லையும் அது இருக்காது. நம்ம when we are using that continuously யூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். பட் ideally speaking 7 to 8 years will be okay. பட் நம்ம எல்லாம் அவங்க சீட்ல விட மாட்டோம் ஏதோ ஒரு பொருள் காசு கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னா. ஸோ மேபி we can use it till 12 years. அதுக்கப்புறமும் நல்லா இருக்கும். மேலே இருக்கிற அந்த இப்போ டஸ்ட் நிறைய இருக்கும், மைட்ஸ் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் இட்ஸ் ஐடியலி டு சேஞ்ச் பை 7 to 12 years. பட் எனக்கு சொல்ற கஸ்டமர்லாம் 30 years அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க என்ன
இதுவே கான்ட்ரரி சொல்றேன். இதுதான் நான் சொல்றது. கம்ஃபர்டபிள் நாட் நெசசரி உள்ள போகுங்கிறது இட்ஸ் a sinking mattress. Sinking mattress will not be a comfortable mattress. Sorry? Sinking mattress and soft mattress is not a comfortable mattress. நம்ம சொல்லும்போது ஒரு பேக் பெயினுக்கு சப்போர்ட் வேணும்னு தான் சொல்லியிருந்தோம். So sinking mattress is not a comfort mattress. First day I won't recommend. Maybe for your age it's okay. That too occasionally it's okay. But for support, back is the support. அது சொல்ல மாதிரி again as support இருக்கணும், but comfort வேணும். இல்லையா? comfort உங்க ஹார்ட் சர்ஃபேஸ்ல கிடைக்காது. some comfort that should be. So ஆனா அது அப்புறமாவும் இப்போ நம்ம கஸ்டமருடைய மைண்ட் செட் எல்லாம் இப்போ பிரஸ்டீஜ் சொல்ற மாதிரி for status there are some customers they won't see for anything except the price tag. எவ்வளவு காஸ்ட்லி மேட்ரஸ் இருக்கு. sinking mattress is not healthy. It's not healthy. I won't recommend even for youngsters. There should be a mattress. It should give support for the back. So furnitures la panni fabric cleaning or mattress service இதெல்லாம் இங்க வெள்ளூர்ல கொஞ்சம் கம்மி தான் இருக்கா. few people இருக்காங்க, but chemical cleaning இருக்கு. இப்போ சென்னையில எடுத்துக்கிட்டா ஒரு சீட்டுக்கு சோஃபாக்கு 400 rupees 150 rupees வந்து 400 rupees வரைக்கும் சார்ஜ் பண்றாங்க. அதே இங்க வெள்ளூருக்கு கூப்பிட்டா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தனியா 5000 ரூபாய் அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு வெள்ளூர்ல சர்ச் பண்ற there is nobody. சோஃபா ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்ல அப்படியே பார்க்கலாம். அந்த கிளீனிங்கே வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஆகுது. நான் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ சென்னையிலேருந்து தான் வர வைக்கிறேன். தனியாக 5000 ரூபாய் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு சீட்டுக்கு அப்போ 150 வாங்கிக்கிறாங்க. இப்போ கெமிக்கலில் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ 400 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது கூட கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இருக்கணும். ஸோ நம்ம பெட் எல்லாமே வந்து நம்ம நினைக்கிற க்ளீனாக இருக்குங்க. அது அட்லீஸ்ட் 6 months once 1 year once கெமிக்கல் க்ளீனிங் பண்ணலாம். பட் அகைன் வெள்ளூரில் இவ்வளோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள், பட் சர்வீஸ்க்கும் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பட் ஒயிட் டிராஃபிக் பண்ணுறாங்கன்னா they are doing not for furniture, not for furniture. நிர்மல் பண்ணுவார். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரைட். Simple maintenance in mattress actually. சரி, Mattress Simple maintenance in mattress. பெருசா ஒண்ணு இல்லைங்க. fabric should be clean. outer fabric should be clean. So இதெல்லாம் தெரியாது. Just இல்ல இது வந்து what type of mattress you are using? It's the first question. So எல்லா mattresses we won't recommend to put it on as an so direct surgery is not recommended. As the type of mattress we have. What I am asking is, ஒரு கிட்னோ ஃபேமிலி அவன் அந்த குழந்தை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து அவங்க கவனிக்கல. ஒரு ஸ்டேஜ் போக வந்து அந்த பெட்டில் படுத்துன்னு அவங்களுக்கு அதில் சின்ன சின்ன இதுவான ஏதோ ஒரு ரோம்ஸ் வந்து அது பை இயர் அஃபெக்ட் ஆகி பெரிய இஷ்யூ ஆகிடுச்சு. அதனால தான் அது இல்ல இட்ஸ் ட்ரூ. அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி மேட்டர்ஸ் we have to take care. இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கு தான் நாமளே I recommend 8 to 12 years. So one way or the other way அது ஒரு பெட் வெயிட் கட்டாயமா மேரேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பீரியட் குழந்தைங்க வரும், பெட் வெயிட் பண்ணோம். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்க தான் செய்யும். மெயின்டெனன்ஸ் we have to be little bit cautious. கொஞ்சம் ஏதாவது பெட் ப்ரொடெக்டர்ஸ் ஏதாவது போட்டுட்டு because யூசிங் போடலாம், எல்லாம் கொஞ்சம் போடலாம். நத்திங் இஸ் ராங், நத்திங் இஸ் ரைட். பட் என்னன்னா எல்லாம் வந்து பியூர் நேச்சுரல் எல்லாம் வந்து வீட் கிடையாது, பியூர் நேச்சுரல். பட் என்னன்னா ஓவர் த பீரியட் இட் வில் கம் லம்ஸ் வரும். ஸோ அது நம்ம வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் ஷூட்டிங் சர்ஃபேஸஸ் வந்து லம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிளாட்டான ஒரு சர்ஃபேஸ் கிடைக்காது. ஸோ தட் வி ஹவ் டு கோ. ஸோ நான் என்னுடைய பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல சென்னைன்னு சொல்லும் போது. தேங்க்யூ. நம்ம ஜெனரலாக சொல்லுவோம் 5 W's and 1 H. வாட், when, how, who. ஸோ மற்ற விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ why அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். why woodless அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ அது முடிச்சுட்டு I will end. ஸோ why woodless? கமலேஷ் because you are Impa member. Impa member. Okay. Very nice. Discount pricing. After sales service. After sales service. I think your presentation has not reached its target. Quality. General quality is customizable. Customizable. The general quality is general price. That's suspense. So he revealed. Okay, we will come to the final part. So who சொல்லியாச்சு, why சொல்லியாச்சு, why மட்டும் கடைசியா போறோம்.
வேர் எங்கே இருக்கிறவங்க லொக்கேஷன் சொல்லிட்டேன், who we are சொல்லிட்டேன், எத்தனை இயர் ட்ரெடிஷனாக இருக்கும் ஸோ அது சொல்லிட்டேன். ஸோ நான் அப்பா தாத்தா லெவலில் சாமிலேருந்து வச்சிருக்கோம் சொல்லியாச்சு. பிஃபோர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாஸ்டர் ஹி வாஸ் நாட் இன்டு தி ஃபர்னிச்சர். ஸோ 3 ஜென்ரேஷன் சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்என்பி மெடிக்கல் லீகல் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸில் டாக்டராக இருந்தார். ஸோ அந்த ஜென்ரேஷன் போகாமல் 3 ஜென்ரேஷன். ஸோ வெயிட் ஃபார் ஹவு லாங் வி ஆர் இன்டு அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன். ஸோ மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் இது எல்லாமே தான் ஆன்சர் ஃபார் ஒய் இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். அதுதான் நீங்கள் சொன்னது அடிஷன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆஸ் Karthik has rightly said, நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பிரின்சிபல் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்யூன் குவாலிட்டி ஜென்யூன் ப்ரைஸ். ஸோ வி ஒர்க் ஆன் தட் பிரின்சிபல் கன்ஃபைனிங் வித் த ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பேர் நிறைய சமயத்தில் கேட்பாங்க, வை யூ ஆர் நாட் கோயிங் அவே ஃப்ரம் ஃபர்னிச்சர், ஏன் ஃபர்னிச்சர் மட்டும் வச்சிருக்கீங்க? இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தோம்னா ஃபர்னிச்சர் ஒரு பக்கம், பாத்திரம் ஒரு பக்கம், ஸோ ஒரு கம்பைண்டாக ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல்ட் ஏன் கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க. பட் as I said, இப்போ நம்ம ஃபர்னிச்சர்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் பொறுத்தவரை ஹியூஜ். அவ்வளோ ஹியூஜ் இருக்கிறதுல நாங்கள் இப்போதைக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது ஐ திங்க் வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் ஒன்லி ஃபியூ ஐட்டம்ஸ். அது தவிர வி ஹேவ் மோர் ஸ்கோப் இன் அவர் ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி இட்செல்ஃப். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ நீட் டு கோ ஸ்ட்ரெச்சிங் பியாண்ட் ஃபர்னிச்சர் இன் மை ஃபீல்ட். ஸோ அதனால தான் இப்போ கார்த்திக் சொல்கிற மாதிரி இன் ஆல் அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வி கேரி genuine quality, genuine price, and furniture specialist we will normally used to carry. So we will confine with furniture and we want to be a specialist in the furniture industry. So thanks for giving the opportunity. Thank you all Impa members. Thank you so much for one more announcement. இப்போ சண்டே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோட சின்ன மகளுக்கு பர்த்டே ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ் பிளான் பண்ணுது சண்டே 21st. ஸோ இன்விடேஷன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இமெயில் தான் கொடுக்குறது. ஸோ பிரிண்ட் பண்ணல. ஐ வில் ஷேர் ஆல் இன்விடேஷன்ஸ் டு வாட்ஸ்அப் எவ்ரிவன். ஐ வில் கம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ரைட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பர்த்டே சண்டே வெட்டு குத்துதானே வெட்டு குத்துதா. ஸோ எல்லாரும் அவசியம் கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைய ப்ளஸ் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். வென்யூ வந்து நம்ம எல்லாருக்கு எம்பையரில் பேண்டமுஸ் மாடியில் சண்டே 11 AM onwards. As Naveen has already so வெட்டுக்குத்து இருக்கு. So more everyone come with your family, kids. எல்லாரும் கொஞ்சம் let me have it as a family vacation. எல்லாரும் வாங்க with the family friends. So thank you. Thank you sir, thanks a lot. A very applause to combination. We are almost end of the session. One சின்ன note on digital marketing. Digital marketing எவ்வளோ effective சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன 2 minutes I don't take much of time. I got to go to Chennai. I met Mr. Mithul. He is a CEO and founder of carrotlane.com. யாருக்கு பற்றிருக்கீங்க carrotlane.com? Anyone? Carrotlane, anyone? அவங்க தான் வந்து ஜுவல்லரி ஃபீல்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் வெப்சைட் கொண்டு வந்தது. அண்ட் ஸ்டில் நவ் தே ஆர் த லார்ஜஸ்ட் செல்லர் இன் ஆன்லைன் ஃபார் ஜுவல்லரி. ஐ மீன் ப்ரெஷியஸ் ஜுவல்லரி, கோல்ட், டைமண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா டிஜிட்டலாக போகிறதும் மல்டிபிள் ஃப்ரான்ச்சைசி வைக்கிறதுக்கு ஐ மீன் மல்டிபிள் ஸ்டோர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. மும்பையில் ஒரு பெரிய ஜவேரி பஜார் உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு மும்பையில் ஜவேரியில் ஒரு ரீட்டைல் மார்க்கெட் வந்துடும், ரீட்டைல் ஸ்டோர் 300 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 300 இயர்ஸாக ஜுவல்லரி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். அவங்களோட வருஷம் டர்ன் ஓவர் 1000 crores, 1000 கோடி. இப்போ கரெக்டாக அசெட் இருக்கு 300 crores அசெட் உள்ள இருக்கு. அந்த ஸ்டோருக்குள்ள கோல்டு அசெட் வேல்யூ வந்து 300 crores வச்சிருக்காங்க. தனிஷ் தெரியும் எல்லாருக்கும். தனிஷ்க்கு வந்து 28 இயர்ஸ்ல அவன் 300 வருஷம், இவன் 28 வருஷம். வருஷம் டர்னர் வந்து 1,20,000 crores. அவன் வச்சிருக்க அசெட் 1 lakh crores ஒருத்தான கரண்ட் அசெட் வச்சிருக்கான். 300 crores அச்சீவ் பண்ணது 28 crores அச்சீவ் பண்ணான். அது மெயின் ஒரு கான்செப்ட் வந்து மல்டிபிள் ஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரான்ச்சைசி ஆரம்பிச்சான். மல்டிபிள் ஸ்டோர்ஸ் ஐ மீன் முந்திரி 300th ஸ்டோர் ஆரம்பிச்சான் தனிஷ். carrotlane.com வந்து தனிஷ் வந்து 63% வாங்கிட்டான். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா 2008ல ஆரம்பிச்சான் carrotlane.com வெப்சைட். ஓகேங்களா?
அவங்க இருப்பு ஒரு சில மீன் எங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் சொல்லுவாங்களா, என் கடையோட ஸ்டாக் கம்மியாக வச்சிருக்காங்க கேரட் வைப்பாங்க. இப்போ கூட டைமண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 கேரட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நான் 1850 கேரட்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஸ்டாக். 600 கேரட்ஸ் ஸ்டாக் வச்சிருக்கான். ஓகேங்களா? 2008ல ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் வந்து 3 lakhs பீஸ் பண்ணியிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் பெங்களூர் யாரோ வாங்கியிருக்காங்க எல்லாரும் கஸ்டமர். இப்போ 10 lakhs கஸ்டமர் 2018 10 lakhs கஸ்டமர்ஸ். 64 crores வெறும் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்காக ஸ்பெண்ட் பண்றோம் வருஷத்துக்கு. லாஸ்ட் இயர் ஒரு டர்ன் ஒரு 880 crores. 11 வருஷத்துல என்ன அச்சீவ்மெண்ட் பாருங்க. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப எஃபெக்டிவ். நீங்க அதை சும்மா சாதம் எழுத போட்டுறாதீங்க. என் பிசினஸ் நம்ம ஆன்லைன் பண்ண முடியுமா? யூ ஆர் டூயிங் a wrong way. ப்ரீசேல்ஸ் ஜுவல்லரியே ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியாது, எல்லாரும் ப்ரீசேல்ஸ் பண்ணாங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அவ்வளோ இருக்குது. ஒரு ஃபார்முலா சொல்றாங்க, ஒரு எழுதிங்க, வில் எண்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன். அவர் சொன்ன ஃபார்முலா, அவர் பிசினஸ் மாடல் எப்படி பண்றாருன்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் எழுதிங்க, இதை திங்க் பண்ணுங்க, அவர் சொல்றது நல்லா புரியும். அவர் சொல்றது என்னன்னா, ஒரு பிசினஸ் மாடல், அவரோட பிசினஸ் எப்படி பண்றாரு, ஹை டர்ன் ஓவர் இன்டு ரெகுலர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு high return on equity. High return on equity. I'll repeat. High turnovers into regular gross profit is equal to high return on equity. High turnovers ஒரு வாக்கிங்ஸ் அதிகமாக வரணும். இப்போ ஆரம்பிச்ச carrotclaim.com அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஜுவல்லரி கடை வச்சிருக்காரு. 2008ல அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவங்க பையன் வந்து எவ்வளோ வாக்கிங்ஸ் வருது ஒரு நாளைக்கு பார்த்துருக்காங்க. 15 பேர் வந்திருக்காங்க, சென்னையில் வச்சிருக்காங்க. 2019 பண்ணியிருக்காங்க, 28 பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? 2008ல கேரட்லைன் ஒரு கஸ்டமர் வச்சிருந்தா 2019 10 லட்சம் கஸ்டமர் வச்சிருக்காங்க. வாக்கிங்ஸ் எங்க போச்சு பாருங்க, 10 lakh கஸ்டமர் பேஸ் அங்கே இருக்கு. ரெகுலர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் காம்ப்ரமைஸே பண்றது இல்லை. ஐ மீன் எங்க வீட்டில் சொன்ன பார்த்தா சில பிராண்ட்ஸாக இருக்கும், லோ பேசிஸ் தரேன், அதெல்லாம் ஃபோக்கஸே பண்றது இல்லை. மை ஜுவல்லரி இஸ் யூனிக், அவர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலர் கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல அவன் கம்மி பண்றதே இல்லை. இது ரெண்டுமே நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா ஹை ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி கிடைக்கும். இது எல்லா பிசினஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு புட் இன் Also textile industry is not there. They are checking the one step in people. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பேர் இன் அவுட், how many prints there are. அப்படி என்கிட்ட ஒரு என் கடையில் ஒரே ஒரு கஸ்டமர் தான் போதுங்க, அதிலே சமாளிச்சு போயன்றது வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சாண்ட்விச் நடுவில் பர்கர் நடுவில் ஒரு கட்லெட் மாதிரி வைப்போம் இல்லையா, அந்த ஃபில்லர் மாதிரியும் சப்ளையரும் ஒன்று போட்டு நசுக்குவான், கஸ்டமரும் ஒன்று போட்டு நசுக்குவோம். when you are having more number of walk-ins, எந்த பிசினஸ் சக்சஸ் அது அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணாரு. நம்ம இப்போ ஷேர் பண்ண சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணாங்க. I spent all day with him. I also tied up on business with him. So that was this one.